Bom dia, todo mundo. Bem-vindos ao terceiro dia do GBMeeting. Gostaria, então, hoje a gente vai iniciar com a mesa redonda relacionada ao mercado de trabalho. Daqui a pouco eu já falo sobre as palestrantes. Qualquer dúvida, de novo, a gente pede para encarecidamente aqui entrar em contato por e-mail ou pelas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais, curta esse vídeo, vou dar uma de youtuber agora. Outra coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem, pedir para os avaliadores lembrarem que o prazo para avaliar os trabalhos vai até amanhã. Então, por favor, não esqueçam de inserir lá no sistema. E, de novo, qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para nos chamarmos, tá? É com grande honra que eu aqui, representando a comissão organizadora do quarto GBMeeting, gostaria de apresentar a doutora Sheila Siqueira de Andrade. Bem-vinda, Sheila. A doutora Sheila, ela é farmacêutica com doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, possui longa experiência em pesquisa sobre biologia e função plaquetária em condições normais e patológicas. Em 2017, finalizou seu pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Exalc, no SENA USP, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Há 4 anos fundou o Plateinnove Biotechnology para produção customizada de fatores de crescimento por meio da bioativação de plaquetas. Desenvolveu a plataforma Biotech Educated Platelets, que permite a concepção da linha de peptídeos biomiméticos Plate Smiles. Bem-vindo, Sheila. Deixa eu só, se o microfone ainda está mutado. Aí, consegue ouvir? Perfeito? Obrigada, consigo. Obrigada. Imagina. Obrigada pela apresentação. É uma honra. Imagina. Muito legal o evento e estar participando. Imagina. Continuando, então, aqui as apresentações, gostaria de convidar agora a Patricia Barco, ela é bacharel em Ciências, Farmacêutica e Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Farmácia, Biologia Molecular, MBA na Washington University em St. Louis, Online Business School, trabalhou em grandes empresas como a Millipore Sigma, Thermo Fisher Scientific, entre outras. Líder em estratégia e gerenciamento de produtos com mais de 15 anos de experiência, um histórico de liderança e inovação centrado no cliente e comercialização de produtos e serviços em vários segmentos. Construiu uma carreira nos setores de biotecnologia e saúde, entregando estratégias premiadas, lançando e comercializando vários portfólios e liderando equipes com sucesso em meio a mudanças. Ao mesmo tempo em que atingiu metas de negócio e crescimento, o papel de um líder afinal é inspirar, remover obstáculos e capacitar os membros da equipe a se destacarem em seus papéis enquanto orientam seu desenvolvimento de carreira. Bem-vindo, Patrícia, também ao evento, em nome da comissão. Agradeço. Agora tá certo. Oxi, um minutinho, que agora ela caiu de novo. Vamos ver se vai dar certo. Certo, agora foi? Agora foi. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar participando disso. A gente que agradece. Por último, gostaria aqui de dar bem-vinda à doutora Alliny da Silva Bastos, bacharel em Bioquímica pela Universidade Federal de São Paulo del Rey, mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp no nosso programa de pós-graduação. Exerceu suas atividades de pesquisa e de doutorado no Laboratório Nacional de Biociências, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPq, como membro do Grupo de Pesquisa em Metabolismo Tumoral. Possui experiência em técnicas de biologia molecular e celular, expressão, purificação e bioquímica de proteínas, cultura de microrganismos, pesquisa translacional e marcadores moleculares tumorais. Atualmente é pós-doc na St. Louis University. Bem-vinda também, Aline. Oi, Ciro. Tudo bom? Muito bom te ver também. Igualmente, o Ciro foi meu colega de doutorado, e também colega no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, e agora é uma honra participar como palestrante e não mais só como ouvinte. Obrigada, viu? Imagina, é uma honra ter você aqui. Bem, como que vai funcionar a dinâmica também agora, explicar um pouquinho para todo mundo que está vendo a gente. Lembrando que geralmente a gente abre a mesa redonda passando a palavra para cada uma das palestrantes, para elas se apresentarem, falarem um pouco, e depois a ideia é fazer isso aqui extremamente interativo, tá? Tem mais um recado, eu peço até desculpa por vocês já estarem na tela, mas tem mais um recado que eu esqueci que é importante eu dar. Então, vou pegar só mais 2 minutinhos. Sobre a lista de presença, a gente está recebendo vários questionamentos em e-mail. Então, eu gostaria de deixar bem claro como está funcionando a lista de presença. Lembrando que o evento é um evento obrigatório,
tanto para alunos quanto para professores do programa de pós-graduação, e a presença é contada através de um formulário que a gente manda. O formulário está, sim, sendo enviado todos os dias, ele está sendo fixado nos comentários do YouTube, então, digo assim, é muito difícil não ver, o comentário está lá fixado, mas só para deixar bem claro, a gente está deixando sempre a lista de presença mais no final do evento, tá? E a lista de presença fecha. Então, depois do evento, a lista de presença está sendo encerrada e aí não tem mais como contabilizar a presença. A presença mínima é de 75%, então, para quem está perdendo um dia, não tem problema, a presença ainda está tudo bem, depois a gente emite o certificado. Então, mais uma vez, nos 2 dias, o certificado foi emitido, a gente testou, ele está funcionando, só que depois o evento é fechado. Então, os e-mails que a gente está recebendo, a gente está sendo bem rígido e falando, olha, a partir de agora não tem mais, tá bom? Caso você tenha algum problema de saúde, assim como qualquer coisa na vida, problemas acontecem, entre em contato com a gente conversa, mas lembre-se que o formulário está acontecendo e está funcionando, tá bom? Meninas, aproveitei para usar a beleza de vocês na tela enquanto eu falava o comentário. Espero que as pessoas tenham prestado aí atenção e não esquecer de preencher o formulário agora. Eu vou começar, então, aqui com uma ordem que eu chamei. Vou começar com a Sheila. Fica à vontade de se apresentar, tá? Bem-vindo, então, ao evento de novo e agradeço em nome da comissão. Obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu não conhecia o evento, então assim foi muito bacana receber um convite, ainda mais para debater, né, essas questões de mercado de trabalho, que para a gente na academia é sempre algo meio, né, difícil, né, porque ainda mais recentemente com o esgotamento de vagas no campo acadêmico, né, nas universidades. Então, assim, ter opções, né, de outras formas de aplicar o nosso conhecimento e aí ganhar dinheiro com isso é muito importante ser falado, né, ser debatido e ser mostrado as opções. Agradeço muito, eu gosto muito de falar nesse tipo de evento. E vou me apresentar, então, como o Ciro falou, eu sou a Sheila Andrade, eu vim da Universidade Federal de São Paulo, sou farmacêutica bioquímica, fiz iniciação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado em medicina translacional na Unifesp, no departamento de bioquímica e com participação no departamento de ginecologia e um banco de sangue chamado COSAN. Por isso, essa minha expertise em plaquetas, função plaquetária, biologia plaquetária, interação com plaquetas e células normais, interação de plaquetas com células tumorais. E aí, por questões pessoais, eu fui na USP, na Exalc, no SENA, no Centro de Energia Nuclear, na agricultura, em Piracicaba, que para mim assim, foi muito, muito bom. Eu sou de São Paulo, né, capital. Hoje eu moro aqui em Campinas, pertinho aqui da Unicamp. Interajo muito com alguns grupos do IB, né, participando nessas pesquisas com plaquetas. E por questões pessoais, eu fui fazer um pós-doutorado na USP, lá na Exalc, e para mim foi muito bacana, porque eu vim de uma universidade que não tinha muita cultura de inovação, de empreendedorismo. E foi na Exalc, assim, mesmo sendo um centro de excelência, né, nas áreas agrárias, né, foi onde eu resolvi usar o meu conhecimento ao meu favor. Como? Eu vendo todo o mercado, né, assim, saturado em todas as questões, não abrindo concursos, ou se abrindo concursos 60, 70 pessoas por uma vaga, né, numa universidade de renome, e eu pensei, poxa, agora aqui é comigo, eu tenho que usar o meu conhecimento ao meu favor, para me realizar, né, profissionalmente, e claro que ganhar dinheiro, né, com isso. Foi ali, naquele ecossistema de inovação, porque ali é uma universidade que tudo se aplica, tudo se fala em aplicação. Tem uma incubadora muito bacana, que é a Exalctech, foi ali que eu incubei no primeiro ano, nos 3 primeiros anos, a minha startup. Então, aí, nesse momento, eu tive
que resolver, né? O que fazer com esse conhecimento todo que a gente gera durante a vida acadêmica e que a gente não aprende a aplicar, né? A gente pensa em fazer uma pesquisa, claro que impacte as pessoas, a sociedade, mas não a curto prazo. Então, como que fazer para ter um impacto a curto prazo, ter uma ideia disruptiva, ter uma inovação para aplicação? Então, eu resolvi ali, imersa nesse ecossistema que todo mundo só fala em aplicar, em trazer para a sociedade, agora as nossas pesquisas, não daqui a um tempo. Então, isso eu acho muito bacana lá da USP, não é só da USP, na Exalc, assim, eu interagi com bastante com as outras incubadoras que conversam muito da USP, né? O CETEC na capital, né? A Supera de Ribeirão Preto. Então, a Exalc-Tec, elas se conversam muito. Então, assim, você vê que a inovação na USP, assim como eu vejo, né, o histórico da Unicamp. E eu vim de uma universidade que não tinha incubadora. E, assim, a parte de inovação ficava a cargo dos médicos mesmo, porque eu vim da Escola Paulista de Medicina. E aí eu resolvi enviar um PIP, né, um PIP fase 1 em 2017. Então, quando eu falo que eu enviei um PIP fase 1 em 2017, quer dizer que a minha ideia estava nascendo ainda em 2016. E aí nasceu a Plateinnove com o PIP fase 1, que aí a gente migrou com o PIP fase 2 e estamos aí procurando soluções para ingredientes ativos na indústria cosmética e biofarmacêutica. Legal. Essa é a Plateinnove. Muito bom, muito bom. Vai ser legal essa roda de conversa, vocês vão ver pelo mercado de trabalho, que a ideia é realmente trazer diferentes caminhos aí para os alunos e eles entenderem. Primeiro, a gente está mostrando já essa grande área do empreendedorismo, né? A gente tem a FAPESP no estado de São Paulo apoiando com os projetos PIPs, então vai ser bem interessante a roda de conversa e cada uma dá a sua contribuição dos caminhos possíveis. Patrícia, fica à vontade agora, a palavra é sua, passo para você, bem-vinda ao evento. Obrigada de novo pelo convite, muito legal estar participando e muito legal conhecer a Sheila e a Alliny também através desse evento. Bom, a minha carreira, eu também sou farmacêutica, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Depois que eu me formei, eu na verdade fui trabalhar como farmacêutica nos primeiros 3 anos depois de formada. Eu passei por laboratório, por farmácia, um curto período também numa universidade, no laboratório de análises clínicas da universidade, ensinando alunos como fazer os exames, e aí eu decidi voltar para a escola, como a gente diz, para fazer o meu mestrado. Eu fui para a USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, fiz o meu mestrado lá, e eu estava me preparando para começar o meu doutorado quando eu tive uma oportunidade fora da academia que eu decidi tentar e ver o que ia dar. E basicamente foi assim, eu estava no laboratório e a gente comprou um equipamento de PCR em tempo real e eu fui encarregada de fazer o treinamento, instalar e fazer o instrumento funcionar no laboratório. E isso me pôs em contato com a empresa de quem a gente comprou o equipamento. E na empresa eu tive a oportunidade eles me falaram, a gente está contratando um cientista de aplicação e você não quer entrevistar? E aí eu decidi fazer a entrevista, acabei sendo contratada e estou na indústria de biotecnologia até hoje. E o que aconteceu para mim foi, minha carreira foi evoluindo daquela parte mais técnica. No início o que eu fazia era ir em laboratórios no Brasil todo para ensinar as pessoas que estavam comprando os equipamentos da empresa a como usar os equipamentos. Mas nesse meio tempo o que aconteceu foi que o meu marido, que sim segue a carreira acadêmica, veio fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. A empresa que eu estava trabalhando é uma empresa americana, eu consegui uma transferência para cá também. E daí aqui, como a gente está perto da sede da empresa, você consegue ter algumas oportunidades que são mais com o desenvolvimento dos produtos e mais relacionados com negócios também. Então, foi essa a minha trajetória. Eu saí da área técnica, vim mais para a área de negócios, e aí, com isso, eu voltei para a escola de novo para fazer meu MBA, para ter treinamento em negócios e finanças que eu não tinha como farmacêutica, e o que me ajudou muito, e agora minha carreira está evoluindo mais nesse sentido de business, marketing, estratégia,
E hoje eu trabalho para uma empresa chamada MaxCyte, e o que a gente faz é equipamento para terapia celular. Então, aquelas terapias CAR-T, por exemplo, que você tira a célula do paciente, muda a célula e depois põe a célula de volta no paciente para que essa célula vá lutar contra câncer ou outras doenças, por exemplo. A gente tem um equipamento que o que ele faz é colocar o material genético ou de gene editing dentro da célula, para a célula poder ser modificada. Então, e o que eu trabalho na empresa é expandir esse portfólio, olhar para oportunidades que existem em tecnologias que estão começando agora na indústria, que possam ajudar a nossa plataforma a evoluir mais. Esse é o meu trabalho hoje. Incrível, incrível. Como alguém que trabalha na área de edição gênica, eu tecnicamente, já teria um monte de curiosidade aí sobre a empresa. Claro. Alliny, bem-vinda aí também ao evento, muito obrigado. Como a gente comentou já, a Alliny era uma estudante do programa de pós-graduação nosso, de doutorado. Diga-se de passagem, a vencedora das últimas 2 edições antes dessa. Vou ressaltar esse pequeno fato aqui, que é para ser ressaltado, acho que é importante. E a gente chamou também para ela falar um pouco, então, aí do rumo que ela está seguindo e a carreira acadêmica dela, e mostrando mais um caminho de mercado de trabalho aqui para o programa de pós-graduação. Alliny Bastos, bem-vinda. É com orgulho que a comissão agradece também. Obrigada, Ciro. Você já me deixou um pouco constrangida agora. Bom, como o Ciro falou, eu sou egressa do programa de pós-graduação em genética da Unicamp. Terminei recentemente meu doutorado em maio de 2021. E falando um pouquinho da minha trajetória anterior, eu sou bacharel em bioquímica, não em farmácia, só bioquímica. É um curso relativamente novo no Brasil, então eu fui uma das primeiras pessoas, uma das primeiras alunas formadas na universidade em que eu me graduei, lá em Minas. Então, quando eu terminei a graduação, fui para um mestrado, onde eu trabalhava diretamente com pacientes com câncer em um hospital. E aquilo foi um choque para mim de carreira, que eu vi que lidar diretamente com pessoas não era para mim. Especialmente pessoas em situação de sofrimento, que eu não poderia ajudar diretamente, como a Sheila pontuou. Muitas vezes a gente não consegue ter um produto imediato, uma resposta imediata que a gente consiga ver a melhoria na vida de uma pessoa sendo acometida por câncer ou outras determinadas doenças. Então, nisso eu tive esse choque de sair dessa área. E, enfim, em meio a outras oportunidades, surgiu a oportunidade de ir para a Unicamp, fazer o doutorado com a doutora Sandra Dias, que é pesquisadora do CNPEM. E quando eu entrei no CNPEM, para mim foi um divisor de águas na minha vida. Abriu a minha cabeça assim, de uma forma que eu não imaginava mudar tanto a minha cabeça em 3 anos do meu doutorado. Durante esse período no CNPEM, eu passei por diversas técnicas que eu não conhecia, aprendi cultivo celular, expressão, purificação de proteínas, e como eu disse, foi aí que eu encontrei meu caminho e o que eu queria fazer como pesquisadora e como cientista. Dentro também desse meu doutorado, eu tive algumas oportunidades de fazer cursos fora do Brasil, e em um desses cursos eu vim aqui para os Estados Unidos, e aí eu vi o quanto... Não que eu vi, né? A nossa pesquisa no Brasil, infelizmente, está passando por um momento difícil de corte de verbas, e eu estava passando por um momento pessoal também um pouco difícil, porque meu marido tinha acabado de receber uma oferta de emprego para ser transferido para os Estados Unidos também, e aí eu falei, eu tenho que ir para os Estados Unidos, e se eu quiser continuar com meu marido, por razões pessoais, e não só por isso, também pelo rumo que a pesquisa estava tomando no Brasil e pela falta de investimento, que vocês sabem muito bem como tem sido triste conviver com isso. Enfim, nisso eu estava de férias aqui nos Estados Unidos, uma amiga que mora aqui em St. Louis viu uns stories no Instagram e sabia que eu estava para terminar o meu doutorado e me perguntou se eu não queria fazer uma entrevista na universidade onde ela trabalha, onde ela faz o doutorado dela, para eu vir trabalhar como pós-doutoranda. Eu fiz essa entrevista, então, durante as férias, deu tudo certo. Minha chefe gostou de mim, quis me contratar. Só que aí, como eu não sou uma pessoa muito sortuda, eu voltei para o Brasil para terminar as coisas do meu doutorado, só que aí veio a pandemia e eu fiquei 1 ano aí no Brasil esperando meu visto ser liberado para depois poder vir para cá.
Nesse meio tempo, eu tive a sorte de contar com a minha chefe, que manteve essa vaga para mim. E quando tudo liberou, né, eu consegui tirar meu visto e vir. Eu vim para cá em novembro de 2020. E vir para cá também foi outro divisor de águas na minha cabeça em relação ao quanto nós brasileiros somos tão bons quanto os americanos ou pessoas de qualquer outra nacionalidade. Eu cheguei aqui com a autoestima meio baixa, falando, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir seguir o mesmo ritmo, só que ao contrário. As pessoas aqui estavam muito dispostas a aprender também com as coisas que eu trouxe do Brasil. No CNPq, como eu disse, eu tive muita sorte de estar num lugar excelente que abriu minha cabeça e me mostrou diversas técnicas, me colocou em contato com diversas tecnologias, o que foi um grande facilitador para a minha imersão aqui e facilitar esse processo de adaptação. E nesse meio tempo, eu pude observar também que o mercado de trabalho americano em relação aos doutores ou pós-doutorandos é muito mais vasto e muito mais amplo do que no Brasil, porque no Brasil dificilmente a gente consegue se inserir com certa agilidade após terminar o doutorado em uma empresa, em uma companhia, dependendo de qual é o foco que você tem da sua carreira. E aqui já ao contrário, as empresas valorizam extremamente essa experiência que a gente traz da academia. Eu tive algumas experiências pessoais com isso, conheço várias pessoas que passaram pela mesma coisa. E, enfim, uma dica que eu daria para quem tem interesse e pensa em seguir carreira acadêmica ou considera ir para a indústria, seria considerar pelo menos um período de curta duração ou uma parceria que seja em fazer o pós-doutoramento fora do Brasil, para poder abrir um pouco essa visão de que a gente não está limitado somente à carreira de professor ou pesquisador em uma instituição pública e que existem outros vários caminhos que a gente pode seguir e que existem várias oportunidades abertas para todo mundo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Foi até interessante uma fala sua aí que mostra a importância do network, né? Na verdade, teve várias perguntas que eu faria que você já respondeu. Mas uma das coisas que eu gostaria de reforçar foi a questão do network. Como a gente tenta valorizar muito isso no evento, né? Então, a gente fala bastante, gente, participa. Tem a sessão de pôster, é virtual, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas vai lá, tem um trabalho seu que você acha interessante, vai lá apreciar esse trabalho, faça essas conexões, que são conexões que depois acabam gerando muitos frutos na vida acadêmica, na vida profissional como um todo, né? Então, eu acho que é bem importante reforçar isso, e eu gostei de agora de puxar a sardinha para as sessões de pôster e falar, gente, vai apreciar, porque às vezes a sua dúvida ali, ou até mais, uma oportunidade está ali do lado. Tem várias perguntas já, então eu já não vou nem me prolongar aqui, eu já vou jogar nas perguntas. Eu já peço desculpa aí que às vezes as perguntas elas vão ocupar a tela, mas depois a gente tira, tá? Patrícia, Sheila e Alliny, parabéns pela carreira de vocês. A pergunta é do José Modena. Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios em trabalhar numa área nova como business, como outra língua e costumes. Patrícia, então, acho que agora a palavra é sua, fica à vontade. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que a minha transição de academia para a área de business foi uma coisa bem gradual. Então, eu comecei na indústria de biotecnologia, na área técnica, como uma cientista de aplicações, fazendo um monte de coisa em laboratório e ajudando pessoas em laboratórios. Então, essa transição que aconteceu ainda no Brasil foi bem gradual e foi muito prazerosa. Assim que eu comecei a trabalhar na indústria, eu falei, pronto, me achei, finalmente me achei. Então, a mudança para os Estados Unidos veio numa fase que eu também estava querendo experimentar coisas novas na minha carreira na biotecnologia. E, como eu falei, vim trabalhar na sede da empresa, me trouxe a oportunidade de trabalhar ainda na área técnica e científica, mas com desenvolvimento de produtos, não mais usando produtos que já estão no mercado e ensinando as pessoas a usarem o produto. Foi mais perto de pesquisa e desenvolvimento. E daí, nisso, que eu falei, não, mas o que eu gosto mesmo é de olhar para isso por uma lente de, ok, quais são as oportunidades que a gente tem para desenvolver produtos novos que vão resolver problemas que a gente vê no mercado. E isso que foi a transição para a área de business e estratégia aconteceu ali. A questão de novas línguas e costumes, ela veio com a transição para me mudar de país.
A língua, a gente acha que sabe inglês até a gente vir morar aqui e ficar totalmente imerso, daí você aprende mesmo e aprende relativamente rápido. E as pessoas são bem compreensivas, elas entendem que você está aprendendo uma língua nova, morando em um país novo, e as pessoas te ajudam, são bem abertas a te ajudar. Então, isso não foi tão difícil. Quanto a costumes, não é o Brasil, fazer amizades não é assim tão fácil. O brasileiro é um povo tão aberto e tão receptivo e tão fácil parece que você vira amigo de infância em 10 minutos, está contando a vida, está contando tudo. Não é assim, mas você se adapta também. A gente tem vários amigos, tem um monte de brasileiro aqui também, então isso também ajuda, você consegue ter aquela conexão com o Brasil, mas é uma coisa de você ser flexível e estar aberto a experimentar e se adaptar às mudanças que você vê. E como você tem um objetivo em mente e você quer aprender e quer chegar lá, você vai fazer o que for preciso para você conseguir ter sucesso no que você está tentando fazer. Então, eu acho que essa flexibilidade foi o que ajudou bastante a me adaptar, não só essa nova carreira na área de business, mas também fazer isso num país novo e tendo que aprender a língua tudo ao mesmo tempo. Tive muita ajuda no meio do caminho aí, mas também sendo bem flexível foi o que ajudou também. Tá? Desculpa, estava no mudo. Eu vou aproveitar a pergunta. Acho também que você vê uma mudança aí grande na questão do empreendedorismo. Então, essa transição que você falou da academia para o business, eu vou aproveitar agora passar a pergunta para a Sheila, para ela comentar um pouco dessa transição. Então, quando foi que você percebeu que você queria estar no negócio, você queria estar numa startup, e como que foi para você perceber onde você se encontrava e o quão difícil foi, né, essa transição aí para essa área mais empreendedora? Fica à vontade, Sheila. Obrigada. Bom, é uma transição que não é fácil, assim, né? Ainda mais quando a gente está imerso numa realidade acadêmica, científica. Bom, até para você escrever um projeto para a área de inovação é diferente. Então, você aprende. Como a Alliny mesmo e a Patrícia reforçaram aqui, né? Você lidar agora com problemas que estão ali no mercado, né? Trazer algo novo que vai sanar um problema que está ali acontecendo mesmo. E essa foi uma transição boa, como eu disse, eu estava num ecossistema muito bacana de inovação, que também te dão um suporte e um network imenso, porque você numa incubadora você consegue então ter ali acesso a uma cartela de contatos magníficas, então você começa a fazer seu network imediato. Essa transição para business, a gente tem que aprender business de qualquer jeito, fazer um plano de negócios, nem que seja um canvas, que é o básico, e isso a gente já tem que começar a fazer. Algo marcante é ter um PIP FAPESP aprovado, porque depois de aprovado, a FAPESP te dá um suporte muito bacana, te dá treinamentos além do PIP fase 1, esse treinamento, além de te dar um grant a mais ali no seu PIP fase 1, te dá um treinamento de alta tecnologia, inclusive, que é do sistema iCorps, do Steve Blank, que é feito do Vale do Silício e, na verdade, é feito em todos os Estados Unidos. Então, a FAPESP trouxe para o Brasil. Então, a gente faz toda aquela dinâmica de get out of the building, ou seja, de ver que a sua inovação não é boa só para você, e sim para o mercado, para as pessoas, vai ter aceitação no mercado. Então, assim, foi uma transição muito bacana, porque eu já tive o PIP aprovado logo que eu tive a ideia, então já fui para esse treinamento. Então, sabe quando foi algo meio que automático, você tem que fazer. Então, assim, a única coisa que você tem que pensar é que, assim, agora o negócio é seu. Então, se você se dedicar, se você se empenhar, se você conhecer o mercado, se você conhecer as dores no mercado e tiver uma solução para esse mercado, para essas dores, você vai se encaixando. Você vai pivotar algumas vezes, mudar, né, o seu negócio algumas vezes, você tem que se adequar ao mercado, você tem que se adequar às pessoas e ao Brasil,
porque empreender no Brasil é algo assim inimaginável de difícil. E eu não, olha aqui, eu vou falar da parte de business, mas a parte tributária é assim, é para qualquer um desistir. Então é difícil, mas é algo que eu me encontrei. É algo desafiador, mas empreender eu vi que era o que eu não sabia o que estava faltando, e era empreender. É pegar o que eu estava fazendo na academia como cientista e aplicar, e hoje a gente já está instalado aqui em Campinas, num mini lab, claro, mas que a gente faz inovação. A gente compartilha as experiências e trabalha em parceria com setores de inovação, como a Unicamp e agora a Unifesp. Estamos indo aí para o nosso terceiro PIP, um PIP fase 1, mas que já é um PIP que para contratar pessoas de alto nível de conhecimento. Então, a gente já está aí com um PIP fase 1 para absorver um pós-doc na parte de nanopolímeros, nanopartículas. Então, a gente está numa fase de estar conversando parcerias, porque a gente já tem 2 produtos acabados para entrar já no mercado, e investidores, a gente está conversando muito com investidor, e assim, conversar com investidor, você vai conversar praticamente sempre, mas o nível de amadurecimento que a gente está agora é diferente dessa conversa, e é isso. Agora estamos criando uma equipe que vai nos auxiliar ao mais rápido possível até as soluções no mercado. A gente já está com 2 produtos aí no mercado, se quiserem entrar no site da Plateinnove, fiquem à vontade, vocês vão conhecer um pouquinho mais aí da Plateinnove. Legal. A pergunta agora seria para você, eu vou, na verdade, inverter um pouco ela, aproveitar e fazer para a Alliny, e depois eu volto para você. Que é uma dúvida pessoal até, mas eu acho que acaba sendo uma dúvida de muita gente, a dificuldade de você de encontrar esse caminho, né? Então, por exemplo, qual que é o apoio que você tem de outras pessoas e como você chega lá. Então, eu vou passar um pouco mais para a área agora, fazer esse jogo de cintura aqui, de estar como mediante para a Alliny, que é a parte de você ter ido para os Estados Unidos. Então, eu gostaria de saber um pouco assim, qual foi o apoio, como que você passou esse caminho árduo. Você até explicou um pouco que foi encontrar uma vaga e, por acaso, foi um contato, né? Mas você chegou e aí como que foi a entrevista? Então, como que é esse caminho árduo aí de você chegar lá? Você teve dicas de pessoas que passaram por entrevistas iguais a que você teve que passar? E aí depois eu reencaminho de novo para a Sheila também a parte mais empresarial de como foi o apoio para fundar a startup. Então, Alliny, como que foi para você e qual foi o apoio que você teve até estar aí como pós-doc nos Estados Unidos? Bom, como você pontuou no início da apresentação, o mais importante é você ter um bom contato, uma boa rede de pessoas ao seu redor, isso independente do que você faça na sua carreira ou na sua vida. Então, manter os amigos e as pessoas que você conheceu na graduação, que foi o meu caso, muitas vezes pode ser uma porta que se abre que você nem estava esperando. Nesse caso, a minha amiga de longa data da graduação, que fazia muitos anos até que a gente não se falava, comentou comigo e me mandou o link da vaga, e nisso eu mandei o currículo. Ponto final. Esse foi o suporte que eu tive. Daí em diante, eu tive que me virar sozinha. Então, preparar uma apresentação que fosse coerente com o que minha chefe precisava e com a expertise que eu tinha, foi o primeiro passo. E nisso também saber o mínimo de inglês necessário para poder fazer uma apresentação boa o suficiente para que as pessoas entendessem o que eu sei e o que eu sabia, foi o segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante. Mas, nesse sentido, é você e você mesmo. Os seus amigos podem te indicar a vaga, as oportunidades podem estar aí, mas você, como profissional, também tem que estar preparado e ter um certo nível de autoconfiança para poder seguir em frente e, muitas vezes, quebrar a cara, porque acontece, você não recebe o primeiro sim na primeira oportunidade, e é isso, você ter autoconfiança e se preparar sozinho, porque no final das contas é você e você mesmo com outras 15 pessoas, que foi o meu caso, eu cheguei para fazer uma apresentação
achando que era para minha chefe, e quando eu cheguei tinha um comitê para me avaliar. Então, é se manter firme e confiar em você mesmo, porque os colegas vão te mostrar várias vagas, o LinkedIn vai te mostrar várias vagas, você pode ser chamado para várias entrevistas, mas se você não estiver preparado, infelizmente não vai acontecer. Legal. Sheila, se quiser então complementar aí com a parte do apoio dos colegas para a parte da startup, fica à vontade, por favor. Então, que é o Ricardo Pimenta está comentando. Ricardo. Sheila, você teve apoio de colegas na fundação da startup? Acho que seria possível começar algo sozinho? Então... Sim, Ricardo, bom, o PIP, quando eu apliquei, eu tinha o apoio de um banco de sangue, porque a minha inovação, que já mudou tanto, que eu posso falar para vocês agora, era aproveitar os resíduos das bolsas de concentrados de plaquetas de bancos de sangue, porque concentrado de plaquetas é diferente das outras bolsas, né? Eu não sei se vocês conhecem o processo de doação de sangue, mas rapidamente, só para vocês entenderem o processo da inovação e por que eu não comecei sozinha, e claro, Ricardo, você para aplicar um PIP, se você tem uma ideia, você pode aplicá-lo sozinho, e depois você precisa, sim, de uma network e de apoio, né? Eu tive do banco de sangue porque era a minha matéria-prima. Sem a minha matéria-prima, eu não conseguiria fazer funcionar a minha inovação e nem a FAPESP aceitaria. Porque quando a gente doa a nossa bolsa no banco de sangue, essa bolsa vermelha, sangue vermelho que a gente conhece, é transformada em 4 outras bolsas. E uma em especial, que é o concentrado de plaquetas, é a única que vence no 5º dia após a retirada do doador. E não pode ser refrigerada, então ela tem que ser armazenada a temperatura ambiente. Passou dos 5 dias, por questões de regulação, né, de hemoterapia, de transfusão em pacientes, essa bolsa vira resíduo biológico, e para a área de biotecnologia, essa bolsa não está perdida, a não ser que ela esteja contaminada com bactérias, e contaminação bacteriana, mas a maioria não está. Então, essa era a ideia. Então, era aproveitar esses concentrados de plaquetas, fazer essa plataforma de bioativação plaquetária, transformar isso em uma plataforma de customização de fatores de crescimento que tem uma ampla aplicação aí na área de biotecnologia nas indústrias, desde a área cosmética até da biofarmacêutica e veterinária. Então, essa era a ideia. Então, para isso, eu precisava, assim, de um respaldo de um banco de sangue. Quem ia me fornecer a minha matéria-prima? Então, eu tinha um apoio do banco de sangue, a Colsan, que é da capital paulista, mas tem aqui em Jundiaí, ela ainda... Sorocaba também, mas tinha, assim, tem que ter uma rede de apoio, mas no final das contas, quem vai fazer a ideia acontecer é quem teve a ideia e quem quer dar certo, porque, assim, eu tinha o apoio de quem ia me dar a matéria-prima, mas a empresa era minha, né? A startup era minha e quem tem que fazer acontecer somos nós mesmos. Então, assim, dá para começar sozinho, depende muito da sua ideia, da sua inovação, mas se for algo que independa, né, da sua matéria-prima ou da sua ideia de outros, claro que dá para começar sozinho, sim. Perfeito, muito boa resposta. Eu vi que tem 2 respostas aqui que estão mais ou menos na mesma linha, então eu vou ler as 2 e a gente complementa para responder as 2 perguntas. Primeiro, da Karina Santos, muito enriquecedor ouvi-las. Gostaria de saber, na opinião de vocês, quais são as skills que são mais importantes para entrar na área e como o pós-graduando pode se preparar para esse ingresso. Então, ela está focando mais nas skills. Aí também vou pedir para colocar a pergunta do Will, acho que a gente pode associar as 2. Durante a formação, o pós-graduando acaba se tornando especialista em seu objeto de pesquisa e muitas vezes possui vários gaps de conhecimento aplicado na grande área de formação. E se quiser colocar de baixo, obrigado. Como isso pode dificultar seu ingresso no mercado de trabalho e quais seriam as alternativas para driblar essas dificuldades? Então, a gente está falando tanto da questão dos gaps durante a formação, ao mesmo tempo também do outro lado as skills que seriam necessárias, que pode ser a ausência de uma skill pode ser um gap. Então, achei que as 2 perguntas aí a gente poderia complementá-las. Patrícia, se você quiser começar, fica à vontade. Aqui a gente sorteia, eu falo o nome e a gente vai indo, tá bom? Tá, fica à vontade. Bem. Então,
Isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu estava fazendo meu mestrado e eu estava trabalhando com a resistência a medicamentos em tuberculose. So, basicamente, eu pegava a micobactéria tuberculose e fazia algumas coisas de biologia molecular para saber quais eram os genes que estavam mutados que causavam resistência a uma droga específica. Então, era um trabalho bem específico em microbiologia de tuberculose. E eu fui trabalhar na empresa que eu mencionei antes, e para uma aplicação que era completamente diferente. O que eu ia fazer era ir em laboratórios de DNA, em polícias, em departamentos de polícia, e treinar peritos a fazer exame de DNA. Então, como é que eu fiz porque é um belo gap, right? Porque eu não trabalhava com isso no meu mestrado, e eu ia fazer isso, ensinar as pessoas a fazer teste de DNA. O que eu fiz foi olhar, ok, o foco da minha pesquisa é uma coisa, mas as técnicas que eu tive que aprender para chegar lá são aplicadas em qualquer área. Então, eu tinha que fazer sequenciamento de DNA, eu tinha que fazer PCR, eu tinha que fazer outras técnicas que a gente tem que fazer em forense. Então, o meu foco foi, ok, esse aqui é a oportunidade, são esses os skills que eles estão procurando. Como é que eu posso alinhar o que eu sei fazer com o que eles estão precisando para essa vaga? E foi assim que eu posicionei, que primeiro, eu adaptei o meu currículo, eu fui lá e mudei como eu estava explicando as coisas que eu aprendi para poder mostrar que eu sei as técnicas e aí ter essa conversa quando você está na entrevista, explicar. É assim que eu aprendi a fazer todas essas técnicas e é o que você precisa aqui. O foco é um pouco diferente, e eu consigo aprender as coisas, eu me dedico e posso aprender o foco disso aqui, mas as técnicas em si eu sei fazer, e foi assim que funcionou para mim. Eu acho que o essencial é que você entenda exatamente o que você sabe fazer por um ponto de vista mais amplo, não focado no teu, como eu falo, o teu resultado final que você espera para a sua pesquisa, mas o que você teve que aprender para chegar lá, e como que você alinha aquilo com o que está sendo pedido para a vaga em específico que você está tentando explorar. Acho que isso é essencial. E no geral, em termos de conseguir oportunidades para você, até antes de você conseguir alinhar, você tem que achar uma oportunidade que você goste e que possa ser o seu futuro ali. Acho que todo mundo já falou aqui antes, é networking. Você está sempre tendo que conhecer pessoas, não perca a oportunidade de conhecer pessoas da indústria, de diferentes indústrias, mesmo se não é uma coisa que você tenha interesse para já, vai lá, se apresenta, tenta pegar contato. Acho que hoje em dia com mídias sociais é tão fácil de você estabelecer aquele contato. O LinkedIn está aí para isso. Se mantenha atualizado, participe de conversas e fóruns e tenta estabelecer o seu nome e vai atrás de ter aqueles contatos e manter os contatos. Isso é muito importante. Muito obrigado, gostei bastante. Aline, se quiser complementar, então, essa dualidade skills versus gap que você identificou aí nos Estados Unidos, fica à vontade. Obrigado. Eu não poderia falar melhor do que a Patrícia falou. Eu concordo com exatamente tudo que ela disse. E um ponto extremamente importante que ela levantou é a forma de como a gente apresenta o nosso currículo e como a gente coloca as técnicas e todo o aprendizado que você teve de uma forma que seja atrativa para quem esteja te contratando. Então, vamos supor, no meu doutorado eu aprendi expressão e purificação de proteínas e eu fazia aquilo day by day, assim, todo dia eu fazia aquilo. Isso é uma técnica que eu posso colocar se eu sou muito boa, mas além disso eu sabia fazer outras coisas que também merecem ser pontuadas, que podem ser atrativos para quem esteja me contratando ou até para me realocar em vagas diferentes que possam surgir. O segundo ponto, eu vou falar de uma visão de quem está aqui nos Estados Unidos, uma pessoa recém pós-graduada, é que existem muitas empresas aqui que buscam também coisas específicas, conhecimentos específicos. Por exemplo, eu tenho amigos que estão já no final do pós-doutorado ou estão nessa transição, ou terminando essa transição pós-doutorado indústria, que trabalharam com neurodegeneração, por exemplo. Você vai pensar, nenhuma empresa vai contratar uma pessoa que seja específico em neurodegeneração, que saiba fazer isso e aquilo.
Aqui não é o caso. Existem muitas empresas, muitas startups começando e surgindo todos os dias com milhões de investimentos, que estão buscando pessoas, sim, com conhecimentos específicos para atuar em determinada área. Então, eu acredito que se você é bom naquilo que você faz, e você vai conseguir, sim, encontrar uma vaga que vá preencher aquilo, mas não deixando de esquecer também que o conhecimento que você adquiriu pode ser aplicado de diversas formas e abrir diversas outras oportunidades. Muito bom. Sheila, se quiser complementar, quais foram aí as skills que você identificou nessa área de empreendedorismo? E depois a gente já segue para a próxima pergunta. Obrigado. Bom, essa parte das habilidades que você tem que desenvolver para fazer sair da academia como cientista, pós-doc e aplicar na área de negócios, ninguém te ensina desde a graduação. Por exemplo, eu sou farmacêutica. Farmacêutica, eu como pessoa, acho que tinha que ter uma área de business, porque muitos farmacêuticos que saem da faculdade de farmácia vão abrir uma farmácia ou vão abrir uma farmácia de manipulação, né? E assim, a gente não tem essa base, a gente não tem a base de negócios, então eu acho que começa desde aí. Então, assim, eu pensava muito nisso, poxa, eu vim de uma graduação que eu tinha que ter tido negócios. Eu passei toda a minha vida acadêmica pensando só nos meus projetos, nas minhas publicações, no meu currículo Lattes. Então, assim, eu estou falando da minha visão, tá? Assim, do que eu tive que passar até eu fazer aí fundar a startup. Então, eu fui atrás de como você consegue adaptar tudo que você aprendeu, né? Todas as técnicas. Por exemplo, eu tenho essas habilidades. Como a Patrícia mencionou muito bem, às vezes as nossas técnicas servem para diversas áreas, para diversas aplicações. Então, eu fui atrás disso. O meu caso era muito específico, eu trabalhava com uma célula anucleada, que não era cultivada, que assim vem de uma fragmentação de uma célula-mãe, progenitora, mais que as técnicas de biologia celular eram aquelas, e são essas, que cada dia muda mais, mas o meu primeiro PIP foi voltado para a terapia celular. Então, eu peguei tudo aquilo que eu sabia e tentei aplicar nesse negócio novo para soluções de suplementação humana para células humanas, para depois aplicação em pacientes, né? Porque a gente passa a nossa vida inteira de terapia celular usando soro fetal bovino para cultivar células em um laboratório. Então, assim, isso não vai dar certo se eu quiser aplicar. Então, aqui eu já começo a mudar. Então, se eu quiser que a minha aplicação para terapia celular chegue no mercado, eu tenho que usar uma suplementação humana, porque senão não vai ter aplicação, né? Vai mudar todo o meu resultado ali no final. Então, foi essa a ideia. Então, usei minhas habilidades, rastrei tudo que eu tinha que mudar para ter aplicação no mercado, e a primeira que me veio à cabeça foi essa, que foi a minha solução, né? Qual a suplementação que o nosso organismo, as nossas células usam em qualquer evento de regeneração de tecido, fatores plaquetários, então eu fui atrás disso. Área de regulação, business, a gente vai aprendendo, assim, a gente tem que focar no que não tem, mas assim, valorizar muito o que a gente tem. E outra coisa, assim, que eu vejo, assim, a Patrícia, a Alliny, contando essa experiência nos Estados Unidos, que é muito bacana, mas, assim, vamos reforçar também que o Brasil precisa de investimento nessa área. A gente precisa que os nossos cérebros também fiquem aqui, que também contribuam com que tudo que a gente aprendeu também fique aqui. Então, eu sou, assim, muito a favor também. É claro que cada um tem, né, assim, a sua vida pessoal, igual a Alliny, a Patrícia, todas foram, assim, acompanhando, além do seu sonho pessoal, foram acompanhando também seus companheiros, né, os seus companheiros de vida. Mas eu acho que para quem pode, e eu acho que agora, mais do que nunca, os nossos cérebros têm que ficarem aqui, assim, investir no Brasil é difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco também acontecer aqui. Eu acho que é uma visão que as pessoas têm que começar a ver. E eu vejo isso muito incentivo, mesmo no estado de São Paulo, na FAPESP. Assim, esse tipo de incentivo para criar novos negócios de inovação,
a FAPESP é o diferencial aqui. Com certeza. Eu acho que esse programa do PIP, ele incentiva, não é de hoje que ele existe, mas ele já incentiva bastante. E é um pouco o que você falou, né, Sheila? São diferentes caminhos, eu acho que foi até uma forma que a gente tentou aí demonstrar isso, diferentes caminhos que a gente tenta mostrar da pós-graduação. Existe o PIP, existe a possibilidade fora do país como básico pós-graduando, existe a parte de business, e são vários caminhos que muitas vezes a gente nem ouve falar, se ouve falar, não tem esse contato tão próximo, e essa é a ideia de ter essa roda de conversa, para mostrar que respira, tem vários caminhos, e o GBMeeting está aqui para tentar ajudar. Eu vou colocar a última pergunta, que é do professor José Luiz, para a gente finalizar, e depois fazer até algum comentário. O aporte de capital público e privado, o famoso capital anjo, em empresas inovadoras nascentes, foi um diferencial para países desenvolvidos. Vocês poderiam fazer um paralelo desse cenário no Brasil e Estados Unidos? Vai ser bem interessante, porque eu acho que a gente vai ter aí uma pessoa que está com PIP, outras pessoas que estão nos Estados Unidos, e só até para reforçar, é uma coisa que a gente tem feito no GBMeeting, e talvez os alunos ainda não perceberam o motivo, mas o vídeo que a gente pede no pôster, ele dura 5 minutos, tem uma coisa no empreendedorismo que chama elevator pitch. E a ideia de trazer um vídeo de 5 minutos é que a gente, cientista, aproveitando o Don't Look Up, a gente não sabe se comunicar muitas vezes. Então, quando a gente fala, faça um vídeo de 5 minutos falando a sua tese, a pessoa se descabela. Mas a ideia é que aqueles 5 minutos seja o suficiente para você cativar a pessoa. Não é para você passar toda a informação dos seus 4, 5 anos de doutorado, não. É que aqueles 5 minutos você tem que vender a sua ideia e conseguir atenção. Conseguiu a atenção? Agora a gente conversa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é atenção. E isso surge da ideia de você cruzar com o investidor anjo no elevador e você tem 5 minutos aí para vender a sua ideia. Então, até o pôster hoje do GBMeeting é baseado nessa ideia de você saber se comunicar e se você ter esse pequeno período. Então, agora voltando para a pergunta para a gente finalizar do José, então qual que vocês acham essa diferença, fazer esse paralelo entre o cenário nos Estados Unidos e no Brasil relacionado a esses investimentos, né? E vou começar com você, Patrícia, de novo, para a gente finalizar. Obrigado. Então, eu acho que eu não posso falar muito do cenário no Brasil e fazer um paralelo, porque eu saí do Brasil já faz quase 15 anos e eu não sei como é que está o cenário de investimento lá. O que eu posso dizer aqui, existem muitas oportunidades de investimento, depende muito em qual área você está. Na área de biotecnologia, na área de terapia celular e gênica, é impressionante a quantidade de financiamento que existe no país hoje. E todas as pessoas que têm ideias, existem muitos canais que você pode usar para chegar a investidores. Você pode, mesmo dentro da universidade, existem sempre pessoas que estão de olho, ok? O que está acontecendo nesses laboratórios de pesquisa básica, que são técnicas e novas descobertas que podem ser aplicadas em determinados mercados. E existem a conexão das universidades que têm os seus próprios, muitas vezes, incubadoras para você conseguir trazer aquelas ideias e fazer uma empresa nascer a partir daquilo, que são conectadas com vários investidores, tanto investidores que são empresas que investem, quanto os angel investors, que o professor já estava mencionando, que existem muitas pessoas também que fazem isso, pessoas que tentam administrar a sua própria dinheiro investindo em novos negócios. E muitas dessas pessoas que fazem isso são professores universitários. Eu digo isso porque eu fui fazer o MBA e eu acho que basicamente todos os meus professores durante o MBA, eles são angel investors e eles estão o tempo todo conversando com alunos e procurando por opções para investir naquele investimento inicial. Então, existem muitas oportunidades. O que você tem que fazer é estar sempre aberto e tentando entender o que está acontecendo no mercado. E as oportunidades são, eu não vou dizer que são fáceis, mas existem várias e você vai ter que, obviamente, competir com várias outras pessoas que também têm ideias, mas o caminho é fácil de você delinear e entender as opções que você tem para começar. 2 anos de pandemia eu ainda fico no mudo, eu preciso acostumar. Sempre põe no mudo eu esqueço, mas tudo bem. Obrigado, Patrícia, achei que você comentou fantasticamente. Aline, eu gostaria que você falasse um pouco, que eu até teve um momento da sua fala que eu gostei, que
Você falou de como você vê que nos Estados Unidos você sentiu que algumas empresas querem, então, esse conhecimento técnico até de trazer. Então, talvez essa possa já ser uma contribuição sua, como você não é da área de empresarial. Eu pensei que você pode até também falar um pouco que você viu essa necessidade da indústria nos Estados Unidos, necessidade de um conhecimento técnico que pareceu ser até às vezes maior do que aqui. Talvez possa ser a contribuição sua nessa parte da conversa. Fica à vontade. Exatamente. Aqui a busca por pessoas capacitadas em termos acadêmicos é muito, muito grande. Então, no LinkedIn, você sempre recebe ofertas de empregos, você mantém seu LinkedIn, obviamente, de uma forma atrativa, né, para esses recrutadores, falando difícil, dependendo da área que você seja, independente da área que você seja. Então, uma forma de atrair esses recrutadores e colocar toda a prática e todo o técnico que você adquiriu durante a sua pós-graduação é imensa. E fazendo um link já com essa questão das startups, geralmente as startups são as grandes interessadas nesse conhecimento técnico, acadêmico, / de pesquisa que nós temos, porque são empresas que estão começando, então elas precisam de pessoas que tenham tanto conhecimento teórico-prático, quanto também possam ser pessoas que contribuam para o desenvolvimento daquela ideia que está iniciando. Um exemplo disso são empresas que hoje são consolidadas, como a Moderna, que começou como startup na região de Cambridge, ali em Boston, que é uma grande incubadora e uma grande pipoca de startups a todo momento, e busca, então, pessoas das universidades, pessoas que estão terminando o doutorado recentemente, pessoas que estão entrando ou no meio do seu pós-doutorado, para irem para lá. E, enfim, falta gente. A questão aqui é que falta gente e gente capacitada com certos conhecimentos específicos. Bioinformática, por exemplo, é uma coisa que super faltam pessoas. Então, não se sintam menos capacitados a entrarem no mercado de trabalho em uma indústria, caso vocês pensem que vocês, estou me especializando muito em uma coisa X, em uma pergunta X, e não vou conseguir, porque eu tenho visto e notado que esse não é o caso. O fator limitante, muitas vezes, é só a questão burocrática de visto, né? Mas isso é conversa para uma outra história. Legal. Sheila, se você quiser finalizar essa parte do paralelo de investimentos que você vê aí, até tendo um investimento PIP, seria bem interessado. E somado também aí, talvez, conversas que você já teve, conversas futuras que eu espero com investimentos anjos aí, para ver sua startup decolar. Fica à vontade. Legal. Uma coisa que vale a pena pontuar aqui é que eu sempre estou falando da FAPESP, mas para início, porque ninguém mantém assim uma empresa só com FAPESP. Então, assim, eu pontuo porque acho que a plateia de pós-graduandos, né, ou de outras formações, mas que a FAPESP é um bom empurrão para projetos que se iniciam. Uma empresa precisa do seu investimento, precisa de investidor anjo, privado ou público. O de fundo de perdido, que é o tipo da FAPESP, que é de subvenção, até FINEP, e tem CNPq também, esses editais, Sebrae, eu acho que tem que correr atrás de tudo, porque de fundo de perdido você não precisa. Agora, devolver, né? Então, assim, investidor privado tem vários no Brasil, vários grupos bem organizados, a BR Angels, Anjos do Brasil, o Cubo do Itaú em São Paulo, é algo que a gente tem que ficar muito de olho, porque lá eles vão te dar uma abertura imensa para chegar até esses investidores. Tem outros, a gente está conversando com outros também, investidores, e eu acho que assim, conhecer bem a sua inovação, o seu mercado é fundamental, e fica a dica também de quem está começando ou tem uma ideia de manter essa startup, que o Brasil assim está hoje está fervilhando de oportunidades na área de inovação. Eu não falo só na área de biotecnologia, mas eu falo em áreas diversas. TI, é só a gente acompanhar. E a minha dica é se imergir nesses ecossistemas de inovação. O Cubo em São Paulo, você tem uma seleção muito bacana de se fazer e entrar. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. A FAPESP
tem uma cartela imensa, por isso que eu falo do PIP, não é porque o PIP vai manter a sua empresa, não. O PIP vai te dar um primeiro empurrão para você colocar a sua ideia em desenvolvimento, lembrando que a FAPESP só financia pesquisa, ela não financia negócios. Então, assim, o seu projeto a ser mandado para a FAPESP é um projeto de pesquisa que vai acabar no mercado, mas ela não pode financiar manutenção de negócios. Então, esse é o primeiro ponto de entender um pouco esse programa. E depois que você estiver lá, existe toda uma cartela de pessoas. Eu, por exemplo, faço parte do ecossistema iCorps, que é do Flávio Crisman, que é da inovação da FAPESP. Então, eu acho que é um network importante a ser feito. Existem vários grupos de investidores privados no Brasil e eles estão colocando muito dinheiro nas inovações aqui no Brasil. E uma outra dica que eu acho que é para fechar aqui, não fiquem focados muito em pitches somente. A sua ideia também que tem que estar em paralelo sendo desenvolvida. Porque o seu pitch, você vai treinar, você vai saber aplicar isso, seja em 5 minutos ou em 10 minutos, que é o máximo que os investidores aguentam ali, porque são muitas ideias ao mesmo tempo para serem ouvidas. Mas eu acho que, assim, evitar um pouquinho eu digo até, é muito atraente ficar aprendendo essas técnicas de apresentação de startup, mas o que vai valer mesmo é o resultado, o seu negócio. O investidor vai querer ver seu plano de negócios muito esmiuçado, vai querer que você conheça o mercado que você quer se inserir, o seu produto para onde vai. É isso que vai fazer a diferença, você conhecer o mercado. Conhecendo o seu mercado, quanto que esse investidor vai ter que colocar na sua startup, porque é um número que não é cabalístico. Então, ele vai olhar o seu plano de negócios muito bem. Então, eu acho que agora é a hora, assim, quer começar? FAPESP é um ótimo ponto. Quer continuar depois da FAPESP? FINEP e FAPESP, que tem até um edital aberto agora. E depois, e não é nem depois, é em conjunto, procurar investidor privado, sim. Lembrando que a gente não pode também se prender, por exemplo, aos valores e à parte que esse investidor quer abocanhar a sua empresa. Fiquem atentos a isso. Quanto que vocês estão dispostos a perder da sua empresa? Ou nem é perder, é ganhar, mas que seja compatível com o seu sonho, com a sua ideia e de quem quer tomar as rédeas do seu negócio. Então, ficam aí essas dicas, procurem esses centros de investidores no Brasil. São Paulo, a capital, é um outro mundo para a área de negócios. Eu acho que vale muito a pena ter um pezinho lá, independente se você está aqui em Campinas, que é muito perto. Então, essas são as minhas... Do lado, tá do lado mesmo. Só falta finalmente sair aí um trem que liga essas duas cidades, mas é do lado. Meninas, gostaria de agradecer imensamente aí, Alliny, Patrícia, Sheila, foi ótima a nossa conversa. Vou finalizar aqui com um comentário que a gente gostou muito, então vou colocar ele aqui na tela, da Bárbara. Obrigada por contarem suas experiências. Uma frase marcante foi: me encontrei. Isso nos dá as esperanças para quem ainda não se encontrou na pós-graduação. Carinha sorrindo, feliz. Eu gostaria, então, depois desse comentário, agradecer a presença de cada uma. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Também não dá para a gente fazer aquele abraço e vir tomar uma cerveja. Está sendo virtual esse ano, mas quem sabe no futuro próximo a gente consegue fazer uma edição também presencial. Então, oficialmente, em nome da comissão, gostaria de agradecer a Alliny, Patrícia e Sheila. Muito obrigado. Até a próxima. E fiquem à vontade para ficar vendo o evento e as próximas também apresentações. Meninas, de novo, obrigado. Um bom dia aí para todos. Obrigada, Ciro. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Gente, continuando então, obrigado eu. Continuando o nosso evento, eu vou de novo aqui reforçar que em alguns momentos vai ter essa troca de língua, eu sempre gosto de reforçar isso para não ficar aquela coisa tão brusca, tão estranha. A gente tem alguns pesquisadores internacionais, então a gente vai, obviamente, trocar de idioma para continuar o evento. Eu gostaria de chamar outro membro da comissão, o Ricardo Pimenta, para fazer então a introdução do nosso próximo palestrante. Por favor, fiquem à vontade, participem aí das perguntas. E, Ricardo, bem-vindo, bom dia. De novo, a gente está com
Alguém, por favor, colocar o Ricardo na tela. Isso, agora foi. Muito obrigado. Ricardo, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Okay, now we're going to have our first scientific talk of the day. And it is an honor for us to announce our next speaker, Professor Tilmann Weber. He is Professor for Natural Products Genome Mining and Associate Scientific Director of the Natural Products Genome Mining Group at the Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability of the Technical University of Denmark. His research is focused on deciphering the molecular pathways and engineering the biosynthesis of natural products by combining genetic, biochemical, and bioinformatics methods. He's a pioneer in developing software for automated genome mining and the analysis of secondary metabolite biosynthetic pathways. His group was able to firstly elucidate the biosynthetic pathways of the alpha-mycin family of antibiotics and is deeply involved in developing CRISPR-based metabolic engineering tools for actinomycetes. Professor Weber, thank you very much for joining us today. Yes, thank you very much for the kind introduction. Can you hear me? Yes, it's perfect. Perfect. So thank you very much for this kind invitation. It's an honor and pleasure for me to participate in your meeting and present in the next hour some of the work that we're doing in my group at the Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. And before we start with the science, maybe just a little bit about us. So I'm joining your meeting from not the other end of the world, but from quite far away from the little country of Denmark. Can you see my mouse pointer? It's this little stretch, a little bit north of Germany, where we have our headquarters at the Technical University of Denmark. And we're a highly international institute that has satellites in Sweden, one satellite at UCSD in the US, and very close collaborations with UC Berkeley, the Korean Advanced Institute for Technology in South Korea, and also the University of Queensland in Australia. Our whole institute, like the name already says, is centered around biosustainability, and we run 3 large research programs, one on microbial foods, one on production of sustainable chemicals, and the third one on natural products. And that's also the research area my group is part of. And what are these natural products? Every one of us comes into contact with such chemicals every day. They are ever-present food ingredients, can be flavoring compounds, preservatives, can be biological dyes. These natural products are used as biopesticides in biocontrol. And maybe where they are most famous for is that they build the basis for a lot of our world's medicines. And there are many different application areas, from painkillers, psychotropic drugs, immunosuppressants. But where these natural products, especially the ones from bacteria and fungi, are most famous for are their role as antibiotics. And you may look, how is this related to sustainability? If you think about the Sustainable Development Goals, a lot of these goals really require healthy population. And there is actually one specific goal, good health and well-being, with very ambitious goals to reach. And with the current increase in antimicrobial resistant pathogens, this will not be possible to achieve without also having new drugs that can combat these multi-resistant pathogens that are occurring more and more. Why is this such a problem? So a few years ago, a big report that was commissioned by the British government made quite a rumor also in the public press, because this report that was primarily developed from people from economy, they had the task to calculate the costs and the impact of antimicrobial resistance. And the numbers they came up with are totally shocking. So in this report, they predict that by 2050, so 30 years from now, we will have more than 10 million annual deaths directly related to antimicrobial resistant pathogens that we can no longer treat with our current antibiotics. And if you look at these numbers, this is in the end
more than cancer and diabetes together. And this report was also heavily criticized by epidemiologists, that some of the models they used were disagreeing with the current epidemiological models, but nevertheless, the numbers are humongous. You think 10 million deaths per year. And there was just 2 weeks ago a new Lancet paper where they used a different approach, and they came that already now it's, I think, 1.7 million deaths per year directly related by non-treatable antimicrobial resistant pathogens. And if you take the surrounding areas with it, antimicrobial resistance plays a role for already 5 million deaths per year already now in 2022. And just to give you a comparison, I think all of us know this dashboard from the Johns Hopkins University. This is from last week, where the COVID pandemic numbers, the reported deaths are 5.6 million since beginning of the pandemic. So just to give you an impression what numbers we're talking about, if we're talking about 10 million deaths per year, this is basically all the impact that we currently have with COVID almost times 2. Okay, seems we're having some technical problems. Can you hear me? Okay, sorry, Professor. My computer completely crashed, so I quickly switched to my notebook. Just one moment, I need to open the presentation here. Where is it? One moment, it's just all nice. Can you see my screen? Not yet. Bom, pessoal, parece que o professor está tendo alguns problemas técnicos, mas logo ele deve voltar. Enquanto isso, alguns recados, só repassando, a gente já falou, mas a nossa lista de presença vai ser passada mais para o final da última palestra de manhã, e ela vai ser fechada pouco depois. Okay, here I am back. Now it should work. Can you see my screen now? Yes, I think you can. Yes. Oh, here we are. So really sorry. No, it's fine. Complete kernel panic. It's not yet on full screen, but yeah, I'm okay. Yes, perfect now. All right, thank you. Where was I? Okay, we have a huge number or huge problems with antimicrobial resistance, and why is this so concerning? If we look at the number of novel classes of antibiotics currently are in development or even are approved,
then we are in a really desperate situation. So if you get the FDA statistics, there's basically no really new class of new antibiotics developed onto the market for the last, you can say 30 years. There are a few compounds that aren't included in the statistics that I stole from the CarbX webpage, but these are all compounds that have very narrow application and are not thought of that they can actually contribute to solving this antimicrobial resistance crisis. So actually, what can we do as an academic at an academic institution? And there is a lot actually that we can do, because if you look, where do these antibiotics that we currently are using in the hospitals actually come from? Then we realize most of them, the vast majority, is not products of the chemistry lab, but they come from nature. They are produced by microorganisms, some bacteria, some fungi, that have developed pathways to make these ultra complicated molecules. So here I just have a few examples of famous antibiotics. Let me just switch on my laser pointer again. Here you see vancomycin. This here is tetracycline. This is erythromycin. All antibiotics that we are using in daily clinical practice that come from microorganisms. And my lab is interested actually how microorganisms make these highly complex biomolecules. And one thing that really helps our research is the way the microorganisms have decided to organize these biosynthetic pathways. And the first term that I want to introduce in the lecture is the term biosynthetic gene cluster. You will hear this a lot for the whole rest of my talk. When I speak about a biosynthetic gene cluster, what do I mean with this? If you think about the enzymes that can make these complicated molecules, all of these enzymes that are required for one molecule, they are physically linked on the chromosome of the producer strains. So we have one gene coding for a first enzyme that uses substrate to an intermediate product, and we have a second enzyme that uses this intermediate product to a second intermediate. We may have a third enzyme that converts this to the final product. And also as part of these biosynthetic gene clusters, these areas in the genome, we very often find resistance genes, because if it's antimicrobial compounds and the producers are bacteria, they of course need to protect themselves for the compounds they produce. And also very often we find regulatory genes that control the expression of these biosynthetic gene clusters. You may think, why is this so important? The importance in this lies that in the end, if we can manage to identify a single of these genes, whether it's one of the enzymes that is involved in such a pathway, whether it's a resistance mechanism, then we actually can find the whole pathway with all the enzymes that are required to make such a compound by just looking left and right in the sequence of the producing bacterium. And the other thing that is really important for all the following is that also there are hundreds of thousands or maybe even millions of different chemical compounds produced by these organisms. The biosynthetic machinery that makes these products in the bacteria is strikingly conserved. So it's only a limited set of enzymes that is used in many different combinations that is the basis for a huge number of these metabolites that we still don't know the majority of. So also there is a lot of extremely complicated biochemistry involved. For most of the compounds that we know so far, you can basically define or assign the biosynthesis in three very general steps. In the first step, basically the producing organisms needs to provide the building blocks these compounds are made of. And this can be sugars, normal glucose, it can be fatty acid precursors, malonyl-CoA, or it can be the normal proteogenic amino acids that we know from protein biosynthesis. And in case that we have some kind of special compounds, like you see here in vancomycin, where we have chlorinated compounds, or these are amino acids, but they are not the typical amino acids we know from the proteins.
Then we find also the biosynthesis pathways for these building blocks as part of these biosynthetic gene clusters. But then in the second step of the biosynthesis, the producers link these small, simple building blocks to polymeric compounds. And also here, there are, of course, many different ways you can do it, but it's not an endless list. You can basically write this down on one sheet of A4 paper, all the reactions that are normally used in these pathways to use these building blocks and link them to some kind of the more complex intermediate. And then in the third step that we call tailoring, you can make use of everything biochemistry can provide, where basically you can add hydroxylations, methylations, ring formations, chlorinations to these molecules. And to give you one example how this looks in practice, I picked up this alphamycin antibiotic, which is very close to my heart because many years ago I did my PhD on the biosynthesis of this compound. The antibiotic is called chiromycin, was identified more than 50 years ago. It's not a clinical antibiotic, so it isn't used in medicine, but it's still extremely interesting because it has a very rarely used target. It targets the elongation factor TU in protein biosynthesis. And there are newer studies that also it involves with secretion systems that play a role in pathogenicity. And why is it still so interesting? It's one of the relatively few compounds that is highly active against Neisseria, which is one of the problem organisms currently in the hospitals that is emerging more and more. And the other target is Wolbachia. These are nematode endosymbionts that are the cause for elephantitis or river blindness. And the chiromycins are among the best-in-class compounds to kill the endosymbiontic bacteria that live in the nematode. And when the symbiotic bacteria are no longer there, the nematode is no longer pathogenic. So it's a really interesting compound to work on. And if we look at this molecule with the chemist's goggles on, already for maybe 40 years, we know the building blocks of this molecule. So chemists had feeded isotope-labeled precursors, and all the thick lines in black are basically acetyl units that are derived from malonyl-CoA. We have one position where there is an ethyl malonyl-CoA there. There is a glycine amino acid part of the molecule. There is methyl malonyl-CoA at this position, and the non-proteogenic amino acid beta-alanine that goes in at the end of the molecule. And the hydroxy groups come from oxygen, and the methyl groups come from S-adenosylmethionine. So if we come back to my general scheme, in the end, we need to look for the precursors. And most of the precursors actually are, or in the case of chiromycin, actually all of the precursors are primary metabolites. Malonyl-CoA is used for fatty acid synthesis. Methyl malonyl-CoA, which is a precursor for this propionyl group here, in streptomyces is a primary metabolite. Also, this non-proteogenic amino acid beta-alanine is a primary metabolite, which is used also in coenzyme A biosynthesis. And also this ethyl malonyl-CoA is a metabolite in some metabolic pathways. But nevertheless, if we look at the genes that we find that make this kind of compounds, we have an additional protonyl-CoA reductase carboxylase. This is the biosynthesis enzyme that makes this ethyl malonyl-CoA. And within the gene cluster, we also find the enzyme that converts aspartate to this beta-alanine. So we have the genes, part of the gene cluster, that are required to make the precursors of the compound. Now we have to link them together. And unfortunately, I don't have time to introduce you to this fantastic enzyme machinery that is used by the cells to link these together, just very condensed. The backbone of these molecules is generated by a so-called modular polyketide synthase and non-ribosomal peptide synthetase. These are basically the enzymes that use these simple building blocks, acetyl-CoA, malonyl-CoA, ethyl malonyl-CoA, glycine, methyl malonyl-CoA, and beta-alanine to assemble the molecule like in an industrial car production line.
So the first part of the assembly line takes the first unit, and there's a second unit, and then they are connected by specific enzyme domains in this huge PKS and NRPS assembly line. So in this step, basically, we come from the basic building blocks to a very complex molecule. And if I draw it that way, it already looks quite similar to the chiromycin. So at the final step, we only need very few enzymatic modifications. We need to add some double bonds. We have to methylate. We have to add some hydroxy group and make some rings. And then we're finally at the bioactive chiromycin. And this is only one example of one antibiotic, but in principle, this is true for the vast majority of all the compounds that we know so far. And this is basically what allows us to make an abstraction of these really complicated biosynthetic pathways into these 3 independent steps. And this has huge implications, because if we know about these basic principles, we can use it to search for new pathways, not only with chemistry. This is what we are doing for the last 60 years. And it's still a very important method because it provides you the powder of the compound. But we now basically also can use a complementary strategy to look in the genomes for the presence of such biosynthetic pathways. So I like to call it the molecular treasure hunt, because in these genome sequences, there are the treasures of these compounds hidden, and we need to mine it. And my group, for many years already, so we started in 2005, is developing software that can analyze genomic data and identify such pathways on basis of sequence data. And one software that is quite widely used, maybe also some of you are actually using it, is called AntiSmash. It's basically an expert system that allows scientists to search their sequence data for the presence of such biosynthetic gene clusters. And how does it search this? We've spent a lot of work reading literature from genomics, biochemistry, chemistry on the biosynthesis of these compounds, and put this all into an expert system that can, on basis of the known knowledge on these biosynthetic pathways, predict for any genome or any bacterial fungal genome that you put into the software a list of potential gene clusters, detailed information about these, compare it with other gene clusters that may be similar. And for some types of compounds, we even can predict how the core structure of the molecule could look like. And this is just based on the DNA sequence that we have input. And when I'm speaking we, this AntiSmash software is a huge collaboration project. It's coordinated by my group in collaboration with Marnix Medema in Wageningen in the Netherlands. And in my group, it's primarily Kai Plien, who heads this part of the project. And Simon Shaw is a fantastic software engineer who makes sure that the software actually runs for the many thousand users that we have every year. We offer this as a web service, and one of the initial design models of AntiSmash is that we had it as an open source project. We are very open to contributors all over the world. So if you look at the papers, normally they have a lot of authors, because we are very happy to include new ideas, new algorithms that are developed in research groups all over the world, and add it basically to the portfolio to the AntiSmash software. And then, of course, the authors that contribute also are authors on the paper. And we were very happy. So I think some months ago, we crossed the 1 millionth job that was run on our servers, which are hosted here at DTU. And it's not a supercomputer, but it's a quite big machine that offers all the world these services to run AntiSmash. In the current version of the software, we can detect, I just have to, oops, sorry. We can detect 72 different types, different classes of secondary metabolites. So here I just have an example how it looks like. You get you upload the genome of interest or enter the NCBI accession number, and then normally after half an hour or so, you get an email back that links to an interactive web page. And
On the top, you see all the gene clusters there that are identified in the genome. Here you see basically a linear representation of the genome, and every little box is one of the gene clusters. And on the lower type of the screen, you see the individual regions of the genome that code for the gene clusters. We also already here mentioned what type of gene clusters it is. For example, this chiromycin that I have shown you would show up as trans AT NRPS. You get the coordinates. And we also include some database searches against known gene clusters where we already know the product. So you also get already here on the start page the information what your gene cluster of interest is most similar to. And in this case, I used one of the streptomycin model organism. That's why basically there is a lot of 100 or 80% similarity to known clusters. If you do it the unknown strain, normally you won't find a lot of information because very few clusters actually characterized if you see how the potential that is out there in nature. If you click on any of these gene clusters, you are brought to a second page where you get information on all the genes. So on top, you see a representation of the gene cluster, and here it's a PowerPoint presentation. In real life, it's an interactive web page. You can click on each of the arrows of the genes, and then on the right side, you get all kinds of different information, functional classification, hits against the PFAM database, gene ontologies. You can directly pass it at NCBI, or you can just copy the amino acid or nucleotide sequence. And then I think what is the most widely used function is if you have this kind of very complex assembly line enzymes, like I've shown you for the chiromycin biosynthetic pathway, you get automatically identify the different enzymatic functions that are hidden in these mega syntheses, in these mega enzymes. And in this case, it's a non-ribosomal peptide synthetase. And one basis of this information, we basically can even predict how the peptide that is made from this non-ribosomal peptide synthetase that makes peptides without the ribosome or direct involvement of the ribosome actually could look like. This is just a prediction and doesn't at the moment include all this kind of tailoring steps that come in the next step, but still it's extremely helpful information for the chemists that are on the hunt of the compounds that are produced by these pathways. As mentioned, we have comparative genomics modules. Here I just have one screenshot of a cluster compare tool where you can compare the gene clusters in your genome of interest with our MyBig database. I'll come to this database in a few minutes, where you see basically, are there similar gene clusters already that are characterized that could give you a hint on what type of compounds or on what type of biosynthesis is involved in the gene cluster of interest. The anti-smash software is a tool to analyze a single genome. But of course, there are thousands or hundreds of thousands of different genomes available in the meantime. So the logical next step is to put all these predictions we can make with anti-smash databases together with the lab of Marnix, Medema. We are involved in 3 of such databases. One is the so-called MyBig data set. It's a community-driven, again, with the contribution of many, many colleagues all over the world. And it's a collection of gene clusters that are characterized and where we actually experimentally have validated this gene cluster is responsible for the biosynthesis of a specific compound. And we are currently working on an update on the live version from 2 years ago. This only contains 2,000 gene clusters that are characterized so far. And if you look a little bit further up, we have hundreds of thousands gene clusters that are actually available in the genome sequences. The next level of complexity is basically the anti-smash database. This is a database of anti-smash results from more than 25,000 high-quality bacterial, archaeal, and fungal genomes. This is only a tiny fraction of the genome data, but the way these gene clusters are organized, we need a very high quality of the sequences, so it doesn't work very well if you have only draft genome sequences. So we restricted our
database to just 25,000 sequences with a very high sequence quality. And already in these, we have more than 150,000 biosynthetic regions that are coding for these gene clusters in the database now. And finally, of course, you want to know what is there in the whole data set. So the next level is the BigFam database, which is a large-scale gene cluster family database that looks more into quantity than of the individual quality of the gene clusters. And there we also include metagenomic data and everything that is publicly available, and assign the gene clusters to large families. And this database includes information of more than 1.2 million regions that were detected with our algorithms. And if you have this kind of tools, you of course can use them in a wide variety of ways. Here I have one example that we did in collaboration with Akos Kovac's group, also at DTU, where we wanted to make a catalog of Bacillus subtilis, which is also a workhorse for biotechnology. And the whole Bacillus subtilis group also plays a very significant role as biocontrol organism in agriculture. And Bacillus subtilis is very widespread. You can isolate it from many, many soil samples, irrespective where you are. And when we use the software, we can identify the gene clusters, group them into gene cluster families. And as you can see, as Bacillus subtilis is, of course, a very well-studied group. A lot of the gene cluster families we already know products of, but there are still a lot of families where it's completely unknown what actually these compounds are. And in my lab, we have set up a whole in silico workflow where we can then dig deeper and deeper into these families. For example, here we identified that two of the very famous Bacillus products, vancomycin and plipastatin, that actually within the Bacillus group, there is a huge variation of the biosynthetic gene clusters. There is a typical, basically the published version, but a lot of organisms also have truncated versions where we still don't know exactly why they keep these genes, because from the biosynthesis, it's clear they can't make the compounds. And this somehow also aligns with the phylogeny of these strains. And one very surprising finding of this study was that basically there is one group of organisms that have a highly truncated plipastatin cluster. And if we look at some of the non-truncated enzymes, they still basically retain one single deletion in one of these biosynthetic enzymes that leads to a frame shift. And you think, why is this interesting? The strains these sequences come from are isolated from all over the world. So it's not a single site where there was a spontaneous deletion and mutation of this cluster. This seems to be a quite ancient effect that the gene cluster was inactivated, but still the strains keep the gene cluster very stable. As I said, there's only this one SNP in this enzyme, and we don't actually understand really well why. This was an example for a purely in silico study, but you of course can also transfer this into the directly into the lab, because in the end, the computer will always generate you some data, but in the end, you need to really do experiments to prove that the predictions are correct. And if you're searching for new antibiotics, you of course want the antibiotics isolated, that you can test them against pathogens. And one technology that my lab is extremely interested in is CRISPR technology to engineer such microorganisms, because most of these natural products producers are not model organisms. So you have to start developing genetic tools from scratch whenever you find a new organism. And one big game changer was the development of the CRISPR technology. Just short reminder, what is CRISPR? This is a bacterial immune system primarily to prevent phage infections. How does this work? If a phage infects the bacterial cell, then by a very complex process, the bacteria can use parts of the phage genome and integrate it
into their own genome in this clustered regularly interspaced short palindromic repeat sequences, where you basically have a repeat and in between a short part of the phage genome that is integrated into the genome. And this now is basically a weapon to be ready for the second infection. So if there is an infection of a second phage that has the same genome in one of these spaces, then basically this CRISPR RNA that is built by transcribing this CRISPR repeat can bind to the phage DNA, and a CRISPR nuclease cuts the DNA and inactivates the phage, so no longer so that it no longer is infectious. So, and especially this nuclease is extremely versatile for all kind of biotechnological applications, because you can imagine you have a relatively freely programmable restriction enzyme at hand that you can use for whatever you want it to do. Because the only requirement that you have, especially if you're using the Streptococcus pyogenes Cas9, which is a prototype enzyme, you need to have a protospatial adjacent motif in your DNA sequence, and this is NGG. And especially in streptomyces that have 70% GC content, you find these NGGs basically everywhere. And then you can design your target sequence, you link it to DNA sequence derived from a tracer RNA to build a single guide RNA. And then basically, if you express this guide RNA and the Cas9 protein, it will cut exactly at this position that you define by the target sequence. And relatively soon after the discovery of CRISPR, it has really become obvious that this is a fantastic engineering tool, because making this guide RNAs is extremely simple. You just need this Cas9, which builds the process, scans your DNA for the target sequence, and then cuts it. And in many eukaryotic applications, this still is the primarily genome editing process, that you target your gene of interest, you make a cleavage, and then you have non-homologous end joining that can repair it completely, but in most cases makes little errors, little insertions, little deletions that in the end lead to a frame shift and a knockout of the targeted genes. In some bacteria, this system also works, albeit not very effective. So what we normally do in the bacterial systems is that we use the CRISPR system as a selection system by providing a homology-directed repair template that can repair the cleavages of the chromosome by recombination with this repair template. And this gives an extremely high efficiency editing of the DNA. In the case of our streptomyces, the efficiency is between 95 and 100%. And these are numbers that you've never heard before this technology was actually invented. In my lab, we started around 6 to 7 years ago developing such CRISPR tools for streptomyces and actinomyces. These are the bacteria we are primarily interested in, and in the meantime have developed a whole toolkit that provides this more classical CRISPR editing that I have shown you schematically in the previous slides. We can use a technology that is called CRISPR-I, which uses enzymatically inactive Cas9 that is just basically directed by this guide RNA to the target DNA and then sticks on the DNA and prevents transcription just by physical interaction that the Cas9 blocks the RNA polymerase. And one thing that I want to show you a little bit more in detail is the so-called CRISPR base editing, which in our case was a game changer that made a lot of edits possible that weren't possible before. Just before I come to this, if you're working with actinomyces and want to use these CRISPR systems, all the plasmids are available at Edgene, and we also have very detailed protocols available how to do the different editing methods that are possible with this toolkit. So I can just advertise using it. For us, for my group members, it was game changer in contrast or in comparison with the
classical methods that we had to use before for this actinomyces. So why do I like this base editing so much? What are CRISPR base editors? Again, we make use of this targeting of the CRISPR-Cas9 nuclease, but in this case, actually, we use a mutated version that cannot make double-strand breaks in the DNA. So it doesn't make mutations directly, but what you can do is to fuse this Cas9 protein with a deaminase. And in this case, we used a cytidine deaminase to link it to the Cas9. And with this, basically, you have a machine available that binds to your target sequence, places this deaminase, and this deaminases convert, in this case, a cytidine into a uridine. So cleaves off the amino group here. And this leads basically within the DNA without requiring a double strand break to introducing a mutation. And when the DNA is replicated the next time, the thymidine is converted, the uracil base is converted into a thymidine in the target DNA. What I should say, before we weren't the inventors of this base editing technology. This was David Liu and Akihiko Kondo, but they were primarily focusing on eukaryotic base editing. So we were the first ones that transferred these technologies to the actinomycetes. And the nice thing is with this base editing, we really have an almost single base pair precision where we can introduce specific mutations into our genes of interest. And what's especially interesting for us is to introduce stop codons into genes that we want to functionally characterize. And there are different possibilities. So you can convert a glutamine codon into stop, arginine codon, tryptophan codon. So there are plenty of codons available in the high GC streptomyces DNA that you can convert into a stop codon. And I've also brought you a practical example. So does it work? And yes, of course it does work. Here you see an agar plate with Streptomyces collinus. This is one of our model strains, and this strain makes a compound called actinurodin that is deeply blue. We use the system designed guide RNAs in different biosynthetic genes. So one is the polyketide synthase that makes a precursor, and the other is an enzyme that is involved in dimerization of the two molecules. And if you would have more time to look at the graphs, you could see that exactly at the positions that we targeted with our guide RNA, we introduced these base exchanges where we converted Cs into a T, and in some cases, basically this resulted, or this was designed to result in amino acid replacements, or in other cases, it was designed to introduce the stop codons, and you can clearly see a lot of things happened in the strains. The yellow one are basically the strains that no longer can produce the actinurodin, and the strain makes a second yellowish reddish antibiotic that you can see here. And the 15092 is the one that can no longer dimerize, so it has a little bit different color, which is the color of the monomer. And having bioinformaticians in the group, this also helped us a lot, because at the time when we started this CRISPR technology, there weren't really nice tools available to design these guide RNAs. There were tools for the model organisms, but as we are working with many different strains, we had to write our tool. And Kai and Simon were able to develop this CRISPR web software that you also can find on our webpage, which is a very easy software to design these CRISPR guide RNAs. And it also has a CRISPR best mode for the base editing that already gives you a prediction. If you use this guide RNA, you can expect these point mutations leading to amino acid exchanges or stop codon introductions in your target sequence. Another nice thing about the CRISPR tools is that you actually can multiplex them and make multiple mutations at the same time by just making arrays of these guide RNAs that then are basically transcribed at the same time. That we use a so-called CSY4
the cleavage system that cleaves the individual guide RNAs, and that way you can basically simultaneously edit several genes in one go. This I just skip. At the end of my talk, I just want to give you two practical examples. How can you make use of this? One is, of course, you need strains, and we collaborate a lot with other labs to get access, but we also have a strain collection with actinomycetes isolated from Denmark. We have more than 1,700 strains in our collection. Actually, the slide is outdated. We have more than 800 of the strains already sequenced, and working with collaboration partners, we also have several hundred rare actinomycete sequences at hand. And one example that I want to show you is the biosynthesis of this very simple molecule. It's called pyrachromycin, again, a very old antibiotic, which we found just a few meters from our institute. We isolated in streptomycete strain, and this strain was extremely active against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii and also against multi-drug resistant E. coli. So we got interested in this compound, and also from the scientific part, if you look at this molecule, it's not totally obvious how a biosynthetic pathway of this compound could look like. As we are doing relatively large-scale screenings, we could look in the metabolomics dataset and actually realized, okay, we find this compound not only in one strain, but in 3 strains that we have in our collection and where we already had run extractions and HPLC-MS analysis for. And as we have the genomes, we have the gene clusters in the genomes, Tue and Onkar just compared these 3 genomes, and actually there's only one gene cluster that is shared by all 3 of the strains that from the features of the gene clusters could be involved in the biosynthesis. And this is a very small non-ribosomal peptide synthetase that is present in all the strains. And we extended, and basically the next step, we use these genetic tools, made a knockout in the gene cluster, and this resulted in strains that no longer can produce the compounds that prevents the Acinetobacter or E. coli from growing. This was Tanya and Yuli's work. We looked a little bit deeper, did some proteomics, and could see whenever we see the big inhibition, we also see a very high expression of the gene cluster, so another confirmation. Now we just have the problem, how can a non-ribosomal peptide synthetase, this is an enzyme that connects to amino acids, and based on our bioinformatics, we know it's a proline in the serine, be involved in making this molecule that doesn't have any peptide bond. So we increased the search space and found out, okay, it's not only our 3 strains, it's actually a gene cluster that is quite widespread in other streptomycetes. And surprisingly, we also found a weak link to a gene cluster called brabantamide. These brabantamides are compounds that were not so long ago isolated from pseudomonads. And on the first look, these look like completely different molecules. But if you look a little bit closer and just gray out these areas, then you have almost a complete pyrachromycin molecule as part of this big molecule. And indeed, there is exactly the same small NRPS as part of this brabantamide gene cluster too. And by using this information and some nice discussion with chemists, we now have a full hypothesis how you start from a serine proline dipeptide with a lot of interesting rearrangements, beat cyclic intermediate, to the final bioactive compound, pyrachromycin. And the final example that I want to show you is from a big project that I have the honor to coordinate, where we collaborate with a Spanish organization, the Fundación Medina. They have high throughput capability to screen large amounts of strains, large amounts of extracts for the presence of new compounds. And we did a campaign with them where they analyzed more than 10,000 strains in their strain collections with almost 100 isolation programs and several new compounds that dropped out. And one of the compounds that I want to show you is argantolides. This is a very big, it's one of the largest polyketide molecules that have been described so far.
It has 33 stereo centers. It is active against the gram-negatives, so that's why we hit it in our screening. It's extremely active against gram-positives, and it's unfortunately also quite toxic. And with all the bioinformatics, we also looked for the gene cluster, and the gene cluster is just mind-blowing. So remember, we're still in bacteria. The gene cluster size is over 200 kb, and this core gene that makes the polyketide scaffold of the molecule, it's 10 genes that make up over 178 kb and build an enzyme with almost 60,000 amino acids. And the molecular weight of this complex, which actually needs to act as a dimer, is more than a bacterial ribosome. And if I didn't miscount, it's 128 active sites that are part of this enzyme complex and makes the gargantolide molecules. And if you use this bioinformatics tools to analyze the data, you basically end up exactly with the structure that the chemists have determined. And actually some of the stereochemistry could only be determined by looking at the enzymes that make this part of the molecule and use the predictions of the specificities for this enzyme. That's what I wanted to tell you. And the latest version of the talk on my notebook, but here we are. I hope that I could show you that the microbes are still a premium resource for new bioactive metabolites. By looking at the genomes, we have nice access to this hidden potential. We are getting better and better with developing tools that we can clone these clusters, express these clusters, make manipulations in these clusters to really get access to them. And I think integrating all the different metabolic engineering technologies that are up to date, using omics data to profile, using omics data to improve the expression, we are really at a very exciting time for studying these biosynthetic pathways. I don't want to close without thanking many different people. You can see it's a very interdisciplinary research. Many thanks to my own group at DTU Biosustain in the collaboration with Bernard Paulson and Sang Yu Pli here at the center. The bold ones are the ones who I showed a lot of data from. We have a fantastic strain design team that helps us with generating strains. I'm also part of a Center for Microbial Secondary Metabolites, where we did this Bacillus study in. Many thanks to the colleagues in Spain and at KAIST, and also many thanks to the group of Marnix in Wageningen and the University of Tübingen, where we do all the collaboration with the alpha-mycins. And many thanks, of course, for the people that fund all this fun. The money comes from the Novo Nordisk Foundation. And then many thanks for you for listening. And I'm happy to answer some questions. Okay, Professor, thank you for the excellent talk. We're a bit late, but I think we have time for a few questions. First from Maria Luisa. Thank you for the talk. Do you think that there's a lack of investment on developing new antibiotics, even after the discovery by mining? How are the chances for it hitting the shelf? This is a very good question. And actually, I think the biggest problem with new antibiotics is the commercial side. The problem is at the moment, you can't make money with new antibiotics. It's really that hard. Because we still have a lot of antibiotics that work in most of the cases, and these are terribly cheap. So I had an eye infection recently, and here in Denmark, which is one of the most expensive countries in the world, I think I had to pay 15 euros for the whole treatment. And this was really the cost of the antibiotic without any state this was a real cost. So it's extremely hard to invest in developing drugs, which is around maybe 500 million to 1 billion US dollars that need investments to make one single drug, and then compete with drugs that you get for $5-10.
So this is a severe problem, but it's also addressed at the moment. So there are new models thought out how basically the generic framework could be to make it more attractive to invest into antibiotics drug development. But it's challenging. Okay, now a question from William. What do you think, what would be the key factors one should keep in mind when mining complex metagenomic sequencing data for BGC's discovery? Yeah, that's also a very good question. So one thing that you have to be aware, we're talking about gene clusters. So the really good prediction we only can make if we have the whole gene cluster in one piece of the sequence, which still for many sequences is a big problem because you normally have some kind of short read sequencing technologies, you have very short context. So you can detect, okay, in my metagenomic sample, there is a polyketide, or there are many, but as you only have little parts of it, you cannot make good predictions. So what I would recommend if you want to go to genome mining on metagenomic is definitely go for long read assemblies and then high quality metagenome assembled genomes. These in the meantime have reached a quality that you actually can use exact the strategy that I have shown you to get quite good predictions. And then you of course have the final problem that you need somehow to get access to the gene cluster. You need either have very good cloning technologies that you can clone it from your metagenomic sample, or I think will be the to-do method very soon is that you can synthesize it just based on the sequence that you have. But at the moment, this is still way too expensive. Okay, now from Professor José Luis. Great talk. What do you think about how the increase in knowledge about virus diversity in the environment using metagenomics can help in the development of alternatives to the use of antibiotics? So I come, of course, primarily from this classical small molecule antibiotics field. I think the problem with this antimicrobial resistance is so big, we need to take all ideas how we can combat these. And using phages to treat infection it's a very old idea that unfortunately isn't applied very broadly. So there are a few groups and companies trying this, and in some of the reports they also have very promising results, but I think except in Russia that run it on a little bit larger scale, is all were very small, maybe sometimes even one patient that was treated trials. And using the phages as medical agent has a lot of regulatory problems because the FDA is not used that you want to get approval for a virus where you maybe not even know exactly what is in your virus preparation. Did it mutate? How did it? This doesn't really fit into the organizational frameworks at the moment. But I'm looking forward to learn more and hear more about the technology. I think this definitely could be I don't think it will replace the antibiotics, but it could be another pillar to address this huge challenge. Okay, Professor, thank you very much again for your talk. You're getting lots of compliments. Thank you very much. And sorry for the technical challenges. I think that's normal during the pandemic. Okay, thank you very much. Okay, then enjoy your meeting and okay, bye-bye. Thank you. Bye. Okay, now we're going to have our microorganisms genetics talk. I am very pleased to introduce you to Professor Cara Haney. Okay, Professor Haney is an assistant professor and Canada Research Chair in Plant Microbiome Interactions in the Department of Microbiology and Immunology at the University of British Columbia. Her lab uses high-throughput screening combined with genetic and genomic approaches to identify the molecular basis of beneficial traits in plant microbiome interactions. Prior to joining the UBC faculty in 2016, she was a postdoctoral fellow at Harvard Medical School and received her PhD from Stanford University. Her research focuses on elucidating basic mechanisms in host microbiome interactions,
and in finding sustainable solutions for ergonomically important challenges in the face of a changing climate. Professor Haney, thank you very much for joining us today. We know it's very, very early in Vancouver, so thank you. Thank you so much for the invitation. I'm really excited to be here. Can you see my slides full screen okay? Yes, you just need to put it on full screen. Okay, so it does look full screen to me, so I'm not totally sure what's happening there. Does it look full screen now? No. No? Okay. Let's try that. How about now? No, not yet. Nope. Okay. It's full screen for me. Let me just give me 1 second. I'll just try one slightly different thing. How's that? Yeah, are you seeing full screen now? Okay, fantastic. Yes. Okay, great. So, that just is it good now? I can't see myself with the slides full screen. Okay, sorry about that. Yeah, so I'm really excited to be here to talk to you this morning. Thanks for that great introduction. My lab works on plant microbiome interactions, and it's great to follow another microbiology talk because we're asking or looking for very similar or for very different questions. We're looking for solutions from the microbial world. And so I like to start introducing people to the plant microbiome with some chemical processes that you probably are all familiar with. And I think these are two of the most important chemical processes on the planet. So one of these are chemical nitrogen fixation. And this is where bacteria can take nitrogen from the air and turn nitrogen gas, which is biologically inaccessible, into ammonia, which is a form that plants and animals can use. And the other is carbon fixation, where through photosynthesis, plants and photosynthetic bacteria can turn carbon dioxide into sugar. So these are the basis of sugar in the food that we eat and protein in the food that we eat. And so these are really critical for life. And so one of the most important evolutionary innovations in the history of life on the planet is when plants and microbes joined forces, and this allowed them to fuel food production. So as plants can fix carbon and bacteria can fix nitrogen, and actually plants can't fix nitrogen, when they came together, then they were able to exchange carbon for nitrogen, and this allows them to produce more productive plants, which is great for humans and agriculture. So the use of microbes to enhance agricultural production has actually occurred for thousands of years. So there's evidence that as early as the 5th century BC, Romans were alternating beans and peas with other crops to enhance productivity. And there's certainly examples of indigenous communities in Latin America that were using nitrogen-fixing corn for many hundreds of years. However, symbiotic nitrogen fixation is largely limited to legumes. And so a huge question in our field has been, how can we harness this chemistry for other plants? And so the solution to this was actually not using microbes, but by doing this through artificial nitrogen fixation. And this is called the first green revolution. And this is when people discovered how to make chemically fix nitrogen. And so this was in the early 1900s, and this was driven by impending food crisis or population crisis in Germany. And so the government decided to invest in agriculture. So it was a situation where the population was growing rapidly, and there wasn't enough food to feed the growing population. And so two German scientists, Fritz Haber and Karl Bosch, discovered an artificial method for generating ammonium from atmospheric nitrogen. And so this requires a compressor, a reactor, a huge amount of heat input and pressure. And so you take nitrogen gas and hydrogen gas, you combine them,
And then with a huge amount of energy input, you can physically pull apart that nitrogen, triple nitrogen bond in nitrogen gas. This has been transformative in human history. So this is a graph of corn production in the United States. And the arrow is when we started using chemical nitrogen fertilizer. And this skyrocketed. This is corn yields on the y-axis, and you can see yields skyrocketed. And so estimates are that depending on your diet and where you live in the world, 30 to 80% of nitrogen atoms in your body originated from this Haber-Bosch process. And that estimates are that we could only feed about half of the people on the planet without it. And so this is critical for actually supporting the growing population and feeding this many people on the planet. However, as I'm sure you know, nitrogen fertilizer is economically and ecologically very expensive. So in Canada, which is a small country where I'm living right now, 5 million tons of nitrogen fertilizer are applied each year, costing $4 billion. And so you can imagine when you scale that to the rest of the globe, this is really, really quite expensive. And less than half of the nitrogen fertilizer is incorporated into plant tissue. So the rest runs off into the environment, and this can pollute waterways and the environment. So not only that, right? So this is quite a costly practice. However, it's been very important for agriculture. Our current practices are failing to meet global food needs. And so over the next 30 years, yield changes are projected to decrease by up to 50%, particularly in the Southern Hemisphere, so where the climate is projected to get hotter and drier. And over the same amount of time, the world population is projected to grow to 9 billion people. We're currently failing to meet global food needs, so about 1 in 8 people on the planet are undernourished, and this problem is only going to get worse over the next 30 years. And so not only that, our crops need a lot more than nitrogen. So nitrogen is just one of the elements or fertilizers that our crops need to be productive. We also have to deal with pests and pathogens. And in the face of global warming, we're seeing increased insect pest ranges. So insects are moving into regions that they didn't before or not dying off because winters are warmer. We are seeing decreased nutrition due to elevated carbon dioxide. So more carbon dioxide in the atmosphere means more fixed carbon. So that means sugarier plants, but proportionately less of other nutrients. So less iron, less zinc, and less protein. We're seeing increased droughts due to decreased rainfall and increased temperatures. And milder winters are not suppressing pathogens. So fungal and bacterial pathogens are also becoming more of a problem. And so we need a second green revolution. We need one that meets global food demands. We need one that addresses climate change and not just nitrogen fertilizer needs. And we need something that's sustainable and affordable so that it doesn't have the tremendous cost input of our chemical fertilizers and pesticides. So in my lab, as well as others, we think that part of the solution might already be on our plants. And so plants, like our human skin and the human gut, are completely coated in communities of microbes. And so these microbes, in turn, provide diverse benefits for the plants. And so I already mentioned one of these, like nitrogen-fixing bacteria that help with nutrient availability. But other microbes can help with things like disease and pest resistance. They can help with drought tolerance and plants adapt to climate change. And they can help with things like flowering time and yield. And so as a result, microbes can potentially combat a number of these issues that we're seeing due to global warming that are emergent problems in agriculture. And so these include increased resistance to insects. They also, microbes can have antimicrobial activity to kill pathogens, as you just heard about. They can increase uptake of micronutrients. Bacteria in particular are really good at solubilizing things like iron and zinc from the soil. And they can improve plant drought tolerance. And so today I'm going to tell you a little bit about how we're currently using microbes and microbial traits for agricultural improvement, and then sort of where the knowledge gaps are.
where things are working and where they're not, and hopefully make an argument for model systems and reductionist approaches to this question. And I'll tell you what I mean by that. And then I'll tell you 2 short stories about work from the lab, how microbes provide benefits to their plant hosts, and how host genetics shape the bacterial microbiome. So microbiome engineering is the idea that we could take microbes from natural, healthy plants and we could move them into our agricultural fields. And so the issue is that agricultural fields are very different than natural soils. Agricultural fields have the same crop or a more limited set of crops, even if you have intercropping systems, than a forest or a natural environment. And so as a consequence, the microbial diversity is much, much lower. And then secondly, we may have, through chemical inputs, like pesticides, we may have actually further reduced those microbial diversity. And so the idea is that we can understand what a healthy microbiome for plants looks like, and then we could transplant those to our agricultural fields. And this could be done through single strain inoculants like plant growth promoting rhizobacteria. It could be done through a synthetic community where you take multiple community members, you mix them together, and then you transplant those. Or it could even be done with soil or whole community transplants, where you take a small amount of microbial inoculum and spread it across the field as you would spread compost or manure. And so these are the general approaches that we're thinking about to microbiome engineering and agriculture. But we really need to understand first these healthy, mature communities and what the benefits that they provide to their host are. So one of the most commonly used microbial traits in agriculture is Bacillus thuringiensis, or Bt toxin, and this is an insecticidal trait. So Bt is a bacterium that produces a toxin that kills insects, and it's quite specific to certain kinds of insects. And this is widely used in agriculture through adding bacterial spores to the soil or plant leaves, and this can confer resistance to a variety of insect pests. Because we know the genes, we actually know the genes from bacteria, plant varieties have also been engineered to produce Bt toxin, and so this is Bt corn, which is more resistant to insects than non-Bt corn. And so this is a case where we know the microbial molecule. It's toxic against a specific insect or a group of insects. And so it gives farmers flexibility on how to apply this. So they can apply the bacteria as a whole, they could apply the purified molecule, or they can engineer plants with it. There's a number of other similar products out there that are target fungi as well. And so there's a number of bacterial-based biocontrol molecules. And these tend to be quite effective. And so if a bacterium makes an antifungal compound or an insecticidal compound, basically you could use the bacteria like an antibiotic or a pesticide, where you spray plant surfaces with these bacteria, and then they can control the pathogen. These are also used, this is a case of a post-harvest fungicide that's a bacterium. And so you can spray your crops after harvest to prevent them from molding or rotting. And so there's a number of those available, and those tend to be quite effective when they're applied as foliar applicants or post-harvest control. When they don't work are when people try to apply them to the soil to help with these nutrient uptake or drought tolerance effects. And so other than nitrogen-fixing bacteria, there are no bacterial soil treatments used on a large scale, at least in North America. And the reason is that microbes that may show success in the greenhouse fail in the field. And so when we try to we find microbes that work in the lab, we take them to the greenhouse, we find they work, they may even work in a local field, but when you try to scale up, they tend to not work anymore. And there's a few reasons why this might be. They may actually need to colonize the plant. And so if they're isolated from corn and you try to put them onto soybean, they might not colonize well. The traits may be complex, so unlike Bt or post-harvest fungicides, it may not be single genes. There may be some more complicated processes. And they also may need to be able to adapt to the local soil, climate, and compete with other microbes. And so sometimes
People try to isolate a microbe, here in Vancouver, and then try to use it in Brazil. And the climate is so different. It's like, transplanting a cactus to the jungle. They don't survive. And so all of these things we need to understand more about if we want to use microbes to help with things like nutrient uptake and drought tolerance. And so the goal of our research is to try to understand what makes individual bacteria in this community beneficial, and then how the plant actually recruits these microbes and recruits them in a way that's beneficial for the plant. Okay, so now I'm going to tell you a little bit about the approach that we're using before I turn to some of our findings. So plant roots enrich for beneficial communities of microbes. The soil is actually an incredibly complex and diverse microbial environment. A gram of soil can have a million different bacteria, and each of those can be distinct. And so one measure of bacterial species identity is operational taxonomic units, or OTUs. And so a gram of soil can actually have a million bacteria, and each of those can be unique. So it's a very complex community. Plants recruit a subset of those. So there's only about 1,000 bacteria from the soil that can survive and compete in the plant microbiome. And this is because plants secrete carbon and nitrogen that the bacteria have to compete for. And so they have to be better than all their neighbors at competing to survive in this community. But because plants are performing photosynthesis, this is a relatively nutrient-rich environment in the soil. And so there's about 100 times more bacteria per gram of root than there is in the soil. This community is consistent with a plant genotype. So while the soil is the largest determinant of the final community, if you put the same plant in the same soil, you get the same community out. And more closely related plants will have more similar communities. And then a great thing for basic research in this area is that single strains are sufficient to confer benefits. And so unlike the human gut microbiome, where it's often attributed to a community effect to have a healthy microbiome, we can take germ-free plants and add single bacteria, and we can see things like increased drought tolerance or growth promotion. And then finally, plants are colonized by model bacteria like Pseudomonas and Bacillus and Streptomyces, which you just heard about for many of their beneficial traits and molecule production. And so many of these are naturally plant associated, and so they make good models to study this system. So the plant microbiome is really complicated. There's thousands of different members that are each contributing to this final conversation of plant growth and health. And so for me to try to put that conversation back together, to try to understand what the whole picture is, we need to understand what each individual is contributing. So what each member of the symphony is actually contributing to the melody or the harmony. And so we use a reductionist approach, which is to try to focus in on a conversation between two players in the community. So in our case, this is just the host and a single bacterial strain. And if we can understand what that conversation is, then we can hopefully zoom back out to the whole to understand how it fits in. And so our goal is to use a reductionist model. So reductionist is just more simple, a single microbe and a single plant, and tractable in that we have genetic tools and genomic tools to study plant microbiome interactions. And then we want to do this to uncover mechanisms in plant microbiome interactions. And this idea is really borrowed from the plant and animal immunity fields. And so forward genetic screening has really driven mechanistic discoveries in both of these fields. In the same way that if you want to understand how salmonella infects a macrophage, you can make mutants of salmonella and then look for mutants that no longer progress through the macrophage and cause disease. Plant biology has also used immunity phenotypes or symbiotic phenotypes to study the processes. And so there's a few models, for instance, Arabidopsis, Pseudomonas syringae as a model pathogenesis system, and we have clear phenotypes like disease resistance that allow us to map genes on both the bacterial and plant side that contribute to this process. And then in nitrogen-fixing symbiosis, there's also clear phenotypes of stunted plants in poor nitrogen conditions
that have allowed for forward genetic screening. And so the idea behind this approach is to find similarly robust phenotypic outputs for the microbiome to facilitate forward genetic screening. However, the microbiome, this is difficult because often these phenotypes are subtle. Growth promotion might be, a little bit of growth, not a really dramatic phenotype like dead or alive, like you have with nitrogen-fixing bacteria. And then surveying the whole community is quite labor-intensive and expensive. That being said, our lab has managed to implement some of those approaches using the model plant Arabidopsis. And so this is our community reference plant. It's similar to other flowering plants. It's a great system for forward and reverse genetics. And importantly, the Arabidopsis microbiome community resembles that of crops. And so Arabidopsis, if you don't know, it's a small, fast-growing weedy plant. We have mutants available, and there's tens of thousands of people that study it. So it has a lot of tools widely available. And then if you sequence the microbiome of Arabidopsis, at least at this high taxonomic level, it looks very similar to things like rice and corn. And so it provides an avenue to maybe study how these microbiomes are assembled and what features are conserved across plants. And then importantly, this is a wild plant. So it's a little weed that grows, it sort of grows in shady, rainy places like Vancouver. But it hasn't been domesticated. So it hasn't potentially lost some of the interactions with microbes. And we worry about that with our crop plants because those are not necessarily traits that were selected for during domestication. And then my lab focuses specifically on Arabidopsis Pseudomonas fluorescens as a model to understand plant microbiome interactions. And we study Pseudomonas fluorescens because it's enriched in the plant rhizosphere and it's beneficial to plants. So it's really good at colonizing plants. And then when it's there, it can protect from pathogens, either through modulating plant immunity or antagonizing the pathogen. And it can also promote growth. It's really interesting study system because the function of Pseudomonas can't be inferred from taxonomy. So if you make a tree, you can't tell what something's doing based on what it's closely related to. And then it's genetically tractable, and we have thousands of sequenced genomes. So Pseudomonas is also just a fascinating genus of bacteria. It has a huge amount of functional diversity. So Pseudomonas syringae is a plant pathogen, and that's here. Pseudomonas aeruginosa is actually an opportunistic human pathogen. And then Pseudomonas fluorescens are here, and these include plant and animal symbionts and free-living bacteria. And so these are incredibly functionally diverse in that they colonize different hosts and have different lifestyles when associated with those hosts. And I want to draw you to these pie charts at the base of these trees, at the base of the tree. So this is a phylogenetic tree of Pseudomonas. And these pie charts show everything from that node onward in the tree, how much of the genome is shared and how much is variable. And so what I've boxed here is Pseudomonas fluorescens. And so this would be a single bacterial species. And yet within that group, about half of the genome is shared and half of the genome is variable. And so even with closely related strains that could be, or that are within the same species, you can have 50% of the genome that are different between these strains. And so there's a huge amount of functional diversity. And so one of the approaches our lab has taken is to try to make use of that functional diversity to understand beneficial traits. And I'll explain how we do that in just a moment. So Pseudomonas fluorescens within a single species, so a single operational taxonomic unit, or 97% identical by 16S, which is a common metric for bacterial species identity. We have bacteria that have really tremendous functional or diversity of functions. There's strains that can make plants more resistant or susceptible to pathogens. There's strains that can improve plant nutrition, make plants more resistant to herbivores. There's biocontrol strains that make antibiotics, or strains that solubilize nutrients, strains that change plant root architecture, and there's even some opportunistic pathogens that I'll tell you about in a moment.
Okay, so I've now told you about the reductionist model that my lab uses, which is Arabidopsis Pseudomonas fluorescens. So now I'm going to tell you how Pseudomonas provides plants with benefits and how we've gone about studying that. And then I'll tell you a short story in the end about how host genetics shape the microbiome. Okay, so Pseudomonas fluorescens has a huge amount of functional diversity. And I've told you that the genomes within Pseudomonas are really variable. So a traditional forage genetics approach. So if you wanted to understand how plants are resistant to pathogens or how a Pseudomonas makes plants bigger, you would take Pseudomonas and mutagenize it and then screen for plants that have bacteria that can no longer promote growth of the plant. And so a traditional forage genetics approach would be to mutagenize, add it to plants, and then ask, is it bigger or more resistant to insects or more drought tolerant? And do this for potentially thousands of bacterial strains. So when this forage genetics approaches work, it's when you have a really clear phenotype, when it's dead or alive, when you have resistance or susceptibility. But often these phenotypes are quite subtle. So it's a little bit more drought tolerant or it's a little bit bigger. And so this makes forage genetic screening really difficult to the point that no graduate students want to do these sorts of projects. So instead, we asked if we could make use of that natural variation in Pseudomonas to try to perform comparative genomics to correlate the presence of certain genes with certain phenotypes. And so the idea is that if two strains of Pseudomonas fluorescens only share 50 to 90% of their genetic content, we only have about 3,000 core components of Pseudomonas. So there's about 6,000 genes, and only about half of those are common to all Pseudomonas strains. And so there's another, or in any given strain, there's potentially 3,000 genes that are variable. And those are the genes that might be responsible for unique beneficial traits. And so if we have genes that are unique to strain A, and strain A is a growth promoting strain, and those genes are not present in strain B, and strain B doesn't promote growth, these are candidates for growth promotion. 3,000 genes is still too many to sort through, but by adding more and more bacteria to these comparisons, we can narrow down the pool of genes to a more manageable number to test. And so I'll provide an example of how we've used this. This was a work from a former postdoc in the lab, Ryan Melnick. And Ryan wanted to know if we could actually use this natural variation to find the basis of growth promotion. And so we had this strain WCS365 in our lab, and this is a well-studied growth promoting strain. So you add it to plants and they get bigger. And so Ryan wondered if he could look through the different Pseudomonas strains and find ones that did and did not promote growth, if he could find genes that were unique to the growth promoting strains as a way to discover new traits. And so we started with a subclade of Pseudomonas. And so these are very, very similar to each other. They're 99% identical by 16S. In many cases, if you sequenced microbiomes, they would be called the same strain or the same sequence variant because they have identical 16S sequences. And so he tested these for growth promotion of Arabidopsis. And surprisingly, we found that one of these strains not only didn't promote growth, it actually killed plants. And so this is our well-studied growth promoting strain, and its two closest relatives also promote growth. It actually, under these conditions, which are rich lab media, the plants don't get bigger, but you can see a robust change in root architecture. And then this strain N2C3 robustly kills plants. And so that's shown here. And then this is death quantified. So very poor fresh weight from these plants. And it turns out this strain doesn't just kill Arabidopsis, it seems to kill everything. So this is N2C3 on rice. We also tried tomatoes and poppies and about everything else we could get our hands on in the lab, and it seems to kill everything. And so this is a broad range pathogen. And so Ryan used comparative genomics to identify bacterial genes that affect pathogenesis. And I have details about our comparative genomics platform on our GitHub page here. Ryan actually developed a really clever approach to do this. So
if you want to compare many, many genomes, this becomes a computationally exponentially difficult problem if you're comparing all by all. And so if you're comparing a few genomes, that's not a big deal. But if you're comparing hundreds of genomes and you have to do all of these pairwise comparisons, it becomes really difficult for scale. And so Ryan generated a single pangenome where he identified bacterial ortholog groups across Pseudomonas, and then just generated a single large pangenome. And now we can just compare all of our strains to that. And so it turns it into a computationally linear problem. And so he used this tool to compare each of these bacterial genomes to the Pseudomonas pangenome and found genes that were unique to the pathogens, unique to the commensals, to try to find the basis of either of those traits. And what he found was a very conspicuous and very large genomic island that was unique to the pathogen. And so this is 143 kb genomic island that is inserted in this pathogenic strain. And this island encodes two known bacterial toxins called syringomycin and syringopeptin. And these are controlled by quorum sensing modules. So syringomycin and syringopeptin are actually well-studied toxins for Pseudomonas syringae, which is a plant pathogen. So here's syringomycin producing strain on bean. So it causes disease on leaves. And if you delete syringomycin, disease goes away. And same thing for this other Pseudomonas strain on cherry. We have disease on cherries. And if you delete different genes in syringomycin biosynthesis, the disease is reduced or goes away. And so this seemed like a good candidate for causing disease in our Pseudomonas fluorescens strain. And indeed, Ryan deleted either syringomycin or syringopeptin, and it restored plant fresh wheat, indicating that this is indeed the cause of our pathogenesis on plants. So we found that syringomycin actually was more common than people thought in Pseudomonas pathogens. And so it was previously studied in Pseudomonas syringae, which is up here. But it turns out it's present in a number of other generalist pathogens. And so this is Pseudomonas fuscovaginae, which is a close relative of Pseudomonas syringae up here. And it causes rice sheath rot, and it turns out to have syringomycin, syringopeptin. Additionally, Pseudomonas corrugata causes tomato pith necrosis. So this is a rot of stems. And it's actually down here in the Pseudomonas fluorescens clade. And so this is a generalist pathogen that's a problem in agriculture that seems to have this syringomycin, syringopeptin. And so this tree makes it look like this was horizontally transferred from maybe Pseudomonas syringae into other groups, and that it may have happened more than once. And so we're really interested in particularly these strains closely related to our commensals, like N2C3. What is this pathogenicity island doing in what should be otherwise plant commensals? And so I'm going to zoom in on just this group here for the next couple of slides. And so it turns out that this island has been gained and lost multiple times in this subclade of Pseudomonas fluorescens. And so these are very closely related. Again, 99% identical by 16S, and they'd be called the same strain or species, or ASV or OTU in microbiome sequencing. And yet we see that there's a complex inheritance pattern where this island is being gained and lost multiple times. And so in this upper clade, there was probably one transfer event, and then all of the ancestors have this island. But in this part of the clade, it's a complex inheritance pattern where there had to be multiple gain and loss events to explain this pattern. So if an ancestor acquired the islands, then there had to be loss events here and probably here to explain this pattern. And so it seems like there's a pathogenicity island that's sort of jumping around what we think of as plant beneficial strains. And we got our hands on a bunch of these strains and tested them. The ones in red are ones that have the island, the ones in green don't. And this is fresh weight. And so the island is very good at predicting whether they cause disease. Okay, so we wondered if this is a case where there's a pathogenicity island that's jumping around between different Pseudomonas strains and causing disease, or if there's something more complicated going on. There's plenty of examples from both plant and animal pathogens where a commensal gets turned into a pathogen by just a single acquisition event. And so there's a great example where a rhodococcus, which is a gram-positive bacterium,
commonly found on pistachios, through acquisition of a single virulence plasmid can get turned into a pathogen. And so we wondered if something like that was happening, or if there were other additional genes that were associated with health or disease or pathogenesis or commensalism. And so we performed genome-wide association to look for genes that were strongly correlated or anti-correlated with the pathogenicity island. And surprisingly, we found that there were other islands in the genome that were strongly correlated or anti-correlated. And so here, this is the pathogenicity island in red, and we have a nearly perfect positive correlation with two other pathogen or putative pathogenicity islands of unknown function. And then amazingly, we had a nearly perfect anti-correlation with a type 3 secretion system and DAPG, which encodes an antifungal molecule. And so it seems like acquisition of one of these islands is driving acquisition of additional islands and loss of, again, additional islands. And this is happening over and over. And so we're getting these rapid gain and loss over short evolutionary distances of genomic islands. And these are associated with change in lifestyle, so pathogenicity or commensalism. And so through this, we think we found within Pseudomonas fluorescens, which we sort of previously thought of as commensals, that there's two genomic solutions for plants and fungal association. And I didn't talk about the fungal part, but the syringomycin syringopeptin island is also toxic for fungi, and then DAPG is toxic for fungi as well. And so one genomic configuration is pathogenesis on plants and ability to kill fungi through this lipopeptide, syringomycin syringopeptin production. And the other lifestyle is commensalism on plants through type 3 secretion, which I know is more oftenly associated with virulence, but in our case, it's correlated with commensalism, and pathogenesis on fungi through DAPG production. And so this approach has actually been really fruitful for our lab to tackle a number of other complex problems of how bacteria benefit plants. And so we have a number of other publications using this approach to find how bacteria modulate systemic immunity, how they protect plants from fungi or kill fungi, as well as this evolution of pathogenesis. And we have ongoing work, particularly with herbivory, and we're still working on some antifungal traits. Okay, so now for the last couple of minutes, I'm going to tell you a quite different story about how host genetics shape the microbiome. So in plants and animals, dysbiotic microbiomes are associated with disease. And so eubiosis just means your normal biosis, normal communities of microbes. And in plants and animals, normal or healthy, rich communities are associated with health. And animals, through either antibiotic treatment or other conditions that can cause changes in the gut microbiome, we see increased incidence of opportunistic pathogens, so such as Clostridium difficile infection or autoimmune diseases. It turns out plants aren't so different. So this is a case where this is a plant mutant that has a non-functional or a messed up immune system. And with this immunodeficient plant, we actually get overgrowth of bacteria in the leaf that now cause disease. These are just commensals that are there normally. And when the plant immune system can't regulate them, they become opportunistic pathogens. This is associated with lower diversity of the leaf community. And so this is an index of bacterial diversity. And you see a shift in the community. So dysbiosis is often associated with more proteobacteria, shown in red and green here, and less of things like firmicutes, which are in blue. So this is our normal plant and our dysbiotic plant. Plants also do something really cool, which isn't studied in animals as far as I know. And that's that they show enrichment of specific groups of microbes that are associated with health. And so a classic example of this is that it's called suppressive soils, where upon sensing a fungal pathogen or insect pest, plants can reshape the soil community into one that's protective against future attacks.
Interestingly for my lab, because we really like Pseudomonas, this is associated with blooms of Pseudomonas. And so this is an example of field-grown corn, where you get this massive proliferation of Pseudomonas, shown here in black, that persists over time. And so this isn't specifically a suppressive soil, but this is kind of what it looks like when you get these Pseudomonas blooms. And so for me, this begs the question of whether plants have genetic mechanisms to sense the environment and then specifically enrich for beneficial microbes that would help protect them from those environmental stresses. And so to answer this question, we performed a screen. And we do this in a sort of high throughput way where we can grow Arabidopsis in 48 well plates. So these are small well plates. And then we inoculate them with bacteria expressing GFP. So we add these to the roots. And in these conditions, the plants are growing hydroponically. So they have a little mesh disc that helps them float. And then the roots are growing into hydroponic media. And then we can actually just read bacterial fluorescence as a measure of how much bacteria are there with a plate reader. And so it automates the quantification. And so we screened a collection of previously described plant mutants, although they hadn't all been characterized. And these were mutants that were isolated for having root immunity issues. And so we thought this was a good sort of smaller population to rescreen to see if we could find plants that have altered associations with Pseudomonas. And so I'm going to tell you today about this mutant called HSM13, which has more Pseudomonas fluorescence, at least in these very reduced artificial conditions. So it has about 3 times more under these conditions. And this is the work of a former postdoc, Yi Sung, who just started his own lab in China just a few months ago. And so Yi took HSM13 and planted it in natural soil and asked if under more natural conditions, it still has more Pseudomonas fluorescence. And indeed, we found it did. And so this is soil samples from just our bulk soil that we used. This is our wild type roots that are ground up and then plated. And the bright colonies here are Pseudomonas fluorescens, which fluoresces under UV light under iron limiting conditions. That's how it gets its name. And it makes it easy to visualize in a community. So HSM13 we found has about 10 times more Pseudomonas fluorescens than natural soils. And this is normalized per gram of plant root. And so then we sequenced the microbiome to ask, is it just Pseudomonas that's different, or are there major shifts in the microbiome? Is it dysbiotic, like the first plants I told you, or is it just an expansion of Pseudomonas? And so we found here that the HSM microbiome, shown in blue, is quite distinct from the wild type microbiome. So this is just a metric principal component analysis, which shows us how similar the communities are to each other. And we found that bulk soil is quite different from the plant rhizosphere, but the plant rhizosphere communities are also different from one another. At a phylum level, so this is plots of bacterial abundance, the HSM mutant looks quite similar to wild type. We didn't see any major differences. It doesn't look dysbiotic like that immunocompromised mutant I showed you. And then when we looked at what was different between the HSM mutant and wild type, the most dramatic difference was actually the family Pseudomonidaceae. There's a few other differences that were significant, but Pseudomonidaceae was the most dramatically enriched in the mutant versus wild type. And so it seems like in this case, it's pretty specific to Pseudomonas. However, we did see reduced diversity. So this is number of bacterial OTUs and then another diversity index. And we see that the community is less diverse. And so this looks a little bit like our dysbiotic microbiome. And so we wanted to know if this HSM community was beneficial or if it was dysbiotic. And he tested that by performing microbiome transplants. And so he took either wild type plants or the HSM13 mutant, and he planted them in natural soils. And then he removed the plants. And then we're left with either a wild type microbiome or an HSM13 microbiome. And then he replanted wild type plants in both soil and then asked if the wild type plants were healthier in the HSM13 microbiome or if maybe they were sick. And so what he found was that if you take wild type plants and plant them in wild type soil, they grow at sort of a normal, slow Arabidopsis rate.
But when he took wild-type plants and put them in the HSM13 microbiome, they actually had a boost in growth. And this is correlated with increased Pseudomonas. So there's more Pseudomonas in the HSM13 microbiome, and plants have higher growth. And so this at least suggests that the HSM13 microbiome is not dysbiotic, it's not harmful to plants, and under these conditions, it appears to be beneficial. So because we work with Arabidopsis, we're able to map the genes using sequencing approaches. And so we sequenced the HSM13 mutants, and we found it had a point mutation in the kinase domain of a known receptor kinase called furonia. And this is a master regulator of immunity. And so there's a number of existing alleles. Ours was furonia-8 because there's a lot of mutants for this gene, and it has a point mutation in the kinase domain. I won't go through all this, but this is just complementation data showing that, like, if you cross a furonia mutant to the HSM mutant, it doesn't complement, so suggesting it's the same gene. So what does furonia do? It's a receptor kinase that recognizes endogenous peptides, and then it signals through a number of processes. And this is published, so I won't go through all the details, but we were able to show that in this case, furonia regulates reactive oxygen species, and reactive oxygen species inhibit Pseudomonas. So if you get rid of furonia, you have less reactive oxygen species, and Pseudomonas overgrows. This pathway is also known to regulate a plant hormone called jasmonic acid, which is involved in resistance to fungi. And so that was intriguing to us because it's known that in suppressive soils, plants sense fungi and then recruit beneficial microbes. So it turns out that fungal pathogens can make the ligand for furonia, and they probably do this to promote to decrease resistance to themselves. So by sensing furonia, plants will downregulate this resistance to fungal pathogens. And so we thought that maybe plants could sense these peptides and then sort of guard this pathway by increasing Pseudomonas fluorescens. And so we tried adding just the peptide to see if, while that should decrease resistance to fungal pathogens, it would recruit Pseudomonas fluorescens. And indeed, when we add exogenous ligand for furonia, we get a small but significant increase in Pseudomonas fluorescens. And we also overexpressed the peptide, and we saw an increase in Pseudomonas fluorescens. And so we think that one possible mechanism of disease suppressive soils is that plants can sense Ralph peptides made by fungal pathogens and nematodes. These fungal pathogens and nematodes are doing this to try to suppress a plant immunity against themselves. And then plants have learned to guard this pathway by regulating reactive oxygen levels and allowing Pseudomonas overgrowth, which can then protect against the fungal and nematode pathogens. Okay, so that's the end of my second story there. And then just to wrap up, the goal of our lab and many other groups now is to try to uncover mechanisms that shape host microbiome associations with the goal of understanding these traits to move into agriculture. So we're currently trying to test whether furonia and Ralph peptides can recruit beneficial microbes in crop plants. And we're also studying many of these traits, such as biocontrol of fungi, in association with crop plants as well. And the goal is that by joining plants and microbes and restoring many of the normal microbial functions to our crops, we can help drive food production, and we can do it in a more sustainable and ecological way. And so with that, I'd like to thank my lab. I have the fortune of working with a great group, and I tried to mention people as I went who did the work. And then, of course, our funding, and I would be happy to take any questions. Okay, Professor, thank you for this really wonderful talk. We have lots of questions popping up. I see that. First from Professor José Luis. I read about the triple symbiotic relationship where a virus and the fungus of a plant root allow the plant to survive in soil with high temperatures. Have you studied viruses in your models? Yeah, I heard a talk about that a few years ago. The short answer is no, we have not studied viruses, but I would really like to. They're really interesting.
But this is such a cool example of sort of how complicated plant microbe interactions are. So it's a virus that is a fungus that makes plants more temperature resistant and like extreme temperature, like 50 degrees Celsius. And they found that the temperature protection was dependent on the fungus being colonized by a virus, which is just crazy and super cool. But no, we haven't studied that. Now from William, thanks for the great talk. Is it possible that a synthetic community used in the field causes substantial changes in the natural microbiome, leading to environmental imbalance in that area? Yeah, this is always a problem if you're trying to introduce microbes or even plants to a new area, right? So we add crops to our fields, and those crops didn't necessarily originate from that area, and there's always the risk of them escaping into the environment. We do know, at least from crops, that they tend to be less fit. Crops require a lot of human intervention to be maintained. And then microbes, we actually have a hard time introducing them to new fields and getting them to persist. And so while that's definitely a potential concern, I think the native microbes tend to just do better in certain areas. They're better adapted. And so we usually have the opposite problem, that you try to introduce microbes and they just can't compete or die. And so I'm really interested in the approaches of how to not necessarily add foreign microbes, but how to shift the natural community back away from the imbalance that happens in agriculture. How do we shift that back to what it would look like in the surrounding field, either by adding nutrients that would enrich for certain microbes, or by adding diverse plants or plants that are able to recruit those microbes? Yeah, that's a great question. Ciro, very curious pattern of gain-loss of the pathogenicity island. Does it provide any improvement in fitness? Yeah, the pathogenicity island is huge. And so definitely when bacteria lose it, they grow a little bit faster. And we've tried a lot of competition assays. So if we have a strain that doesn't have the pathogenicity island competed with one that does, which one wins in the rhizosphere? And so we do find that if they lose the island, they grow faster and they can outcompete. However, they never completely eliminate the strain with the pathogenicity island. And so the strains with the island seem to be able to persist, even if they're not the dominant strain. And so we think that's probably why they don't cause widespread disease, that they grow a little bit slower, and they're kind of an opportunistic pathogen. But we do see cases where, it's really wet or really hot, and then this pathogen takes over for some reason. Okay, from Luis. Whether host genotype shape the plant microbiome? Can plant breeding be considered a microbiome engineering strategy? Yeah, I really hope so. We've gotten some funding to look into that recently. And so we have 2 projects, one with wheat and one with pea plants, to look to see if there's natural variation in different cultivars of wheat and pea, and particularly to see if any of the wild ancestors of these crops do better at recruiting beneficial microbes. So we preliminarily found that it seems that in wheat, some of the wild wheats recruit more diverse and complex communities that could be more beneficial. And then we have some integration lines where those wild wheat relatives have genetic loci that have been crossed with domesticated cultivars. And then hopefully we can map some of those beneficial traits. But those projects are very early and ongoing. And yeah, my hope is that especially some of these QTLs that we see, so when it's a complex disease resistance, and maybe it's not a strong single gene like a resistance gene, some of those could potentially be microbiome phenotypes, and that's why they've been harder to map. Now, last from Professor Cristina. Do you have an hypothesis to explain the negative correlation between the T3SS containing island and the pathogenicity-related islands? Are there other secretion systems in the other islands? No, I don't. I have an explanation for the negative correlation of DAPG and the pathogenicity islands, and that I think is because they're probably functionally redundant. So the DAPG is antifungal, and then stringomycin sphingopeptin is also antifungal, and so maybe it's just hard to maintain both of those in the same genome.
if they have the same phenotypic output. So if they're doing the same thing, maybe one gets lost and you don't select for both. We actually have no idea what that type 3 secretion system is doing. We've deleted it. We've tried seeing if it's less fit in the rhizosphere, seeing if it can't kill fungi anymore. We've seen if it can no longer suppress plant immunity, and we have no phenotype for that type 3 secretion. So if anybody has any idea what it might be doing, I would be happy to hear that. So we don't have a good explanation for the type 3 secretion system. And for the second part of your question, there are not other secretion systems in the other islands. The other islands look like they also encode toxins. And so these are secretion independent toxins that don't necessarily require a secretion system to get out of the cell. So they're not a effector like, they're more toxin like. They're all great questions. Thank you. Okay, I think that's it for today. I'd like to thank you again for your presence and for waking up so early to join us. It was a pleasure to listen for a talk. Great. Thank you so much for all of the wonderful questions. Enjoy the rest of your conference. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Bom, pessoal, da parte das palestras da manhã foi isso. A lista de presença a gente disponibilizou agora, está fixada nos comentários. E a gente tem agora o horário de almoço e voltamos novamente à 1h30 para as apresentações orais. Até logo.